Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We start with 1 BPC 183, Block 4. It's Unit 6, Emotion, Self Regard, and Self Actualization, where we left the last time. The objectives that we discuss again would be in this unit is self regard, developing self regard, the importance of self actualization, and what is actualization, and do we really need it in life? So let's first understand what is self regard. We've even discussed it before. This is the regard that you have for yourself as a whole. It is a regard as an individual which includes all most of the positive qualities. When you understand yourself, where where there could be aspects like your abilities, your capacities, your strength that have been also including the negative aspect, knowing your weaknesses and your strengths. So it's a whole composite you where you give regards to everything, right from your limitations to your positiveness. Also, when we talk about self regard, we need to know that it's about understanding oneself. It's about knowing what you have as a positive sense of individual and a negative sense of individual. Equally, regard, as mentioned, is not just about knowing all the positive qualities and cherishing that, but also knowing your limitations and understanding where is these limitations coming from, having an awareness of them, and at the same time knowing that these limitations are can be recovered, can be managed. How? There are two major aspects that when we talk about our self regard has to be. One is two aspect being a positive attitude. Positive attitude is very different from positive thinking. Positive thinking feels like being optimistic about any consequence, any thought process, but attitude is little different. In self regard, you having a positive attitude will include accepting your limitations, also the negative points, working to improve them, working to know that this is where I falter, these are my flaws. I need to be understanding how my limitations take over me, and what are my negatives. Simultaneously, being aware of the positive points without feeling superior or being arrogant. So, the attitude needs to be that we need to know what gives us the sense of superiority and not letting that superiority come at work, not letting that superiority undermine your work, at the same time, not letting that superiority take over you as pride. Because as an individual, when we hold a self regard for ourselves, which is when we hold a positive sense of self, we need to know that positive sense of self should never take over you. You should not go all boasting about your positive qualities, thinking that I have this ability, I have that capacity, and undermine your negatives. So positive attitude would be accepting your negatives and your limitation, working to improve them, being aware of your positive point, and we do not let it hit our head, we do not let it reach our head and let that ability become pride for us where we throw it over other people. And the second most important aspect or self regard is sense of worthiness. Sense of worthiness is quite equivalent to self esteem, which is understanding of being adequate, capable, being assured, and also valuing yourself, knowing what is my significance at this, at this time, in this task, etc. So when we combine the attitude, which is the positive attitude, and the worthiness, both of this thing together becomes gives us a whole about being very self-regard about ourselves. So if we combine both the meaning, understand when we combine both the meaning, one talks about you managing your positives, equally allowing your negatives to be understood by you and not letting that stop your work process and improve more. And positives talking about not letting that change into arrogance, and having a worthiness is whatever in your capacity that you undertake or you do that allows you to pick up the that self esteem that I'm positively being able to do this, I am capable of completing this task. So that's a kind of a self assurance that you provide yourself, which is the sense of worthiness, which is valuing yourself amongst other people. Self regard, as I said, was very similar to self esteem, but it equally differs. So there's a thin line between the two. They look very similar because they are about self. Self is, the totality of your experience. Self talks about the total you, your experiences, your ideas, your thoughts, your feelings about yourself. And self esteem over there is something where we talk about value judgment of yourself, where you rank yourself that okay, among the five members I am the best player, or probably I am the best writer here. That is self esteem. Also there are other concepts and other things
of self, which is there are other aspects of self that we can talk about, which is self concept. Concept talks about how do you perceive yourself amongst people. So that is a perception of you amongst people, which is what our self comprises of or includes. In other words, we can describe self concept in terms of its own aspects or components. Self esteem, on the other hand, refers to an evaluative thought. As I said, it talks about you evaluating yourself, you value judging yourself, you evaluate how positively, how better, how negatively, or how low am I falling in the group. So again, all of these aspects looks very similar to self regard. Thus, when we talk about the value that we assign to ourself is also something which is very similar to self regard, because self regard talks about paying respect and regard to ourselves with awareness of all the positives, all the negatives, letting your negatives improving, positive not changing to arrogance, and you giving denoting a feeling of worthiness, leading to self worth. So, in comparison, self concept, the other terms are self esteem, then there is self regard, and there is something which is very synonymously used, which is called as self worth. All sound the same, but they have a thin line of difference between the two. Regard is obviously a very whole total where we talk about. Esteem is more value judgment. Concept is more perception of yourself. And worthiness only talks about how you find yourself capable and assured equally. So looks very same, but the terms are very different. And regard comprises of two aspects, as I said, positive attitude and self-worth. Now, who doesn't want to develop a self-regard? Who doesn't want to accept their negatives, in a good way, and allow their positives to function, make them function effectively? Everyone wants to build up self-regard. So, if we want to have some strategies that will support us developing self-regard, these are the following. So, appropriate learning experiences in the developmental period will actually support self regard. We need to know learning is paramount. Learning is paramount in every process that we do. Any concept that we learn of life or category in our life talks about self regard. So, self regard is an acquired phenomena. And as the child is born, he starts developing that concept of I, me, and you, myself, and form opinions. So the thoughts and the feelings about oneself it is. So in this process, if we make the child experience practices which are very positive about himself, which help him or her develop a worthiness, self-assured, a feeling of assurance in him or herself, or that develops that attitude that I have these positive, I need to accept the negative. So how does learning impact? We all know, going back to the principles of learning, classical conditioning, instrumental and observational. So when we speak about all of this, we need to know these learning that we get at our early times need to reinforce this value of accepting yourself, accepting your positive, at the same time embracing your negative with the same enthusiasm. Understanding negatives are something that needs to be controlled and managed, and positives is something that you need to use effectively. So this can be made a child learn in their younger days, and this could be used by this, with the help of positive negative reinforcement, help them develop a positive attitude about themselves, or negative. There are times where children are trying really hard when they are young, and but the parents or the neighborhood or the sibling that are growing and friends are not a great company. The friends keep telling the child that this is what you cannot do, this is something that you're not made for. At the same time, our teachers and our parents keep reinforcing the same thought in them, that this is what you're not capable of, this is something that you cannot do. Remember, that will add to their regard. How? They will not hold themselves as self worthy. Also, I feel the attitude will also be missing. The embracing of the negatives was going to be too high, and highlighting and effectively using your positives would be too low. So, these are all parental practices. The home environment, the school environment, the kind of peer group the child indulges can make them observe, learn, and with the course of time reinforce the same value of I, me, myself in a greater way. Next, another way of developing self-regard would be developing a different attribute of self-regard, which is self-regard is different prerequisites, such as we all know that motivation is a prerequisite for learning. We all need it. Similarly, even the self-regard is a prerequisite, but a very different kind of prerequisite, which is it is always there before you start at self-awareness.
It's always there before there's a concept. It's always there before you control self concept is controlled, self regard is there, self respect is there. So it tries to tell us that before all the aspect of self, we begin with the regard. So if we need to develop them, remember the totality of self needs to be very clear. And if you want to develop regard, you need to have a good awareness of yourself. You need to have a concept which is positive. There has to be acceptance. There need to be a sense of control, confidence, and equally respect for yourself. Nothing functions without it. We always feel that okay, it's okay if we don't respect ourselves. It's okay if we don't give ourselves time. Remember that me time where you introspect your negatives and you plan up your positives. That's equally important. That all comes in acceptance and control. So it is a very different kind of prerequisite, which is rightly said as self-regard. Also, self concept is what? It's a sum totality of your awareness and assessment by the individual. So, when we talk about developing a strategy, self concept can come in handy. So, the time that you develop your perception, which is how do you think you feel amongst people, how do you see yourself? So, let's take an example in a crowd. How do you feel about yourself there? Or in a group of friends where you are equally there. What do you feel about yourself? That self-awareness and that assessment that you do about yourself amongst people is concept, and that really supports the regard, which is it supports how do you see your abilities, your skill, what do you think about yourself emotionally, are you ready to put out a behavioral pattern, etc. So this is something that we talk about as self concept. This is something that we relate to regard to develop. So if you want to develop a self regard, remember the concept needs to have a lot of clarity. You need to be aware of yourself. You need to, after awareness, do an assessment of how do you feel amongst people about you. Also, self acceptance is also an important attribute of regard. And when we feel that there are many strategies, remember the strategies are wholly solely about all the aspects of self regard. They are all around it. So even if you develop the confidence, the self control, the self esteem, the self concept, remember you are indirectly developing self regard. So, unless one has an open mind of accepting, respecting oneself, being confident enough to portray that positive aspects of themselves and negative qualities by respecting all of it, and having a balance of all of the qualities, the negatives and the positive, remember we cannot pay way to regard. Also, confidence only emerges when you've accepted yourself really well. Once you start regarding yourself, once you start giving yourself a lot of esteem, which is value judgment is so good, your confidence will shine bright. So it's all something which is, remember, under the same strategies. Now let's come to a very similar concept, which is not very similar to self-regard, but it's a concept of self. Something that we all look forward to. I feel it's a vicious cycle of this that we are running all, which is self-actualization. Let's understand the meaning, and is it really important to actualize? Is there a concept of self-actualization? So remember, each individual has their own potential, strength, talents, and inner desires. The success and happiness of individuals are influenced by an understanding of these. So, taking steps to realize that inner potential with its full potential. So, inner self with full potential. So, it has a combination, and I feel this is like the tougher part after the regard. Once you have a regard, you need to move ahead of taking this understanding of inner self, making it move towards its highest and inner potential. So actualization in its simplest term is defined an individual reaching to its highest potential. So it's your capacity to reach to your inner potential that we have. So speaking of that, Maslow was the one who really worked on it. Maslow has termed the concept of self actualization, gave us a theory of higher and lower order needs, which is also called as the hierarchy of needs. According to Maslow, needs were very important for human survival. He mentioned that we all have some needs that needs to be satisfied. Once we satisfy one, we strive for the next. Once we strive for the next, we move to another higher order need. So it goes from the lower order needs to the higher order needs till the time we reach our highest potential, which is called as self actualization. Now, knowing that this was the need hierarchy model, this need hierarchy model was there to help us understand the hierarchical structure of human needs.
The model in the form of pyramid came up to make us understand that there are something which is called the lower need and there are something which is called the upper need. Let's go through this image and make you understand what was this Maslow's hierarchy. Knowing we start from the lower order needs were the biological needs. Biological and physiological needs are needs to the body, and they are told to be the prime needs. Hunger, thirst is something which is prime need for us. We start everything from here. Or all our motives to earn, to work well, to work hard, all starts with hunger, thirst, and shelter, probably. So this is the lowest need. A completion of this is essentially important. Once you complete this, remember, you move to something which is shelter, which is safety, a safer accommodity, safer accommodation, a safer place where everything in terms of finances, health, security is present. Remember, biological and safety are the basic need. We really work on these. That's why these are the later needs, the last and the lower needs. Then after the basic, we move to psychological needs. Once you feel safer, remember that's the time that you're comfortable enough to form intimacy, friendship, form families, bond together really well. So that's called as connections. Once that happens, we move to something which is called the esteem needs. So this is a psychological need. Once you're able to develop love, once you're able to develop intimacy and friendship, you feel better, you feel recognized, you want to achieve something there. There is recognition, there is strength building, there would be status, there would be self-esteem. Once you're able to have those smaller goals achieved, remember you will try to move to your highest potential, which is called the self fulfillment needs, called as the self actualization. So, meeting's one's full potential is different in different people. For some people, self actualization could be very different. For some people, self actualization would be very different. So, speaking of this, let me give you an example of the organization system to tell you how this Maslow's needs of hierarchy function. Let's take an example. You've gone to give an interview, and you feel the first day that this is like the best place that I will find because you found the package to be very appealing. The kind of skills that you have that matches to it. That's how we go for interview and apply. So, and you get a call from there. So that's called the biological and physiological need that we talk about. So speaking of that, there is food. You move there, you check the place. While you go, you find the place is also very commutable. You're able to travel, and you go and you pick up your first interaction with the management for your job. You find the place very good. You find all the necessity for eating the food mess there. Remember, the biological need is getting satiated. You're feeling comfortable about your biological need. Once you meet people there, you find it very safe as an environment. People are very welcoming. Everyone seems very healthy, and everyone talks good about the place. You find the place to be safer, and also you have been able to commute to that place easily. So that is as something which we call a safety need. Once you feel that it is going to take care of your hunger, thirst, and shelter, you end up joining that place. Once you join that organization, remember you start having greater interaction with people. People are very loving and welcoming. They tell you how to map up things, scale it your work, do it better. Remember, you form fondness, and with some people, you form friendship and greater connection. Once we feel comfortable and there's a psychological bond being formed, remember we get more confident, don't we? Well, even in partnership, when we find the person to be more loving, the bond is getting increasing. Don't we start developing a higher strength? We want to move to the next step of the relationship. So is for work. You need to move to the next step. You start taking bigger projects, you start completing into deadlines, there is recognition, there is status coming. Once you get a title at your workplace, you want to reach to the highest potential. You want to lead well, you want to delegate well, you want to do well. So this is what we call as reaching to the highest potential in an organization. Remember, if your safety needs would have not been complete, you would have not taken this job. If you would have found this place to be very unsafe, not commutable, people not welcoming, remember you wouldn't have joined this place. So you would have started back again from the basic biological need at another place. You would have applied somewhere else and looked forward again. So that's the Maslow's hierarchy. Remember, this is applied at various places, not only to organization system, but human lives at a greater level. However, it may be potential, pointed out here that Maslow's theory has been criticized at some grounds. We do have evidence of the fact that people may strive towards the higher needs in the absence of the satisfaction of lower needs.
So, a lot of psychologists mention that there are times that people are not able to satisfy their basic needs. So, they're not able to satisfy their hunger, thirst, and security, but they still working at that place. They still are with the person. They still are building on to that thing, building their intimacy, building their connections with people. So, at some places, psychologists pointed out that it's not necessary that we will move from the lower to to the highest need. For example, famous painters or artists or writers who excelled despite their poverty, their deficiency in basic resources. So it may not or may be hierarchical for the satisfaction of needs. So some psychologists wanted that it is not same to all, it is not similar to every and each individual. So that is something that we felt that Maslow, had a problem with its need. But Maslow also quoted that moving from lower to higher is the basic thing, which is for all of us to attain self-actualization, we are starting from a lower point. That lower need can be any for individuals. It could be different to different person. So this was Maslow's thought that we all start from the lower needs. Then we move to the concept of Carl Rogers. Carl Rogers' concept of self-actualization was talking about, fully functioning person. According to him, actualization meant that you are moving towards your full potential and you're continuously moving. Like, for example, you achieved one goal, you move to another. Once you complete that goal, you move to another. So, according to Carl Rogers, actualization was more of a cycle. Achievement happening and happening. You move to another need, there's another achievement. You move to another need, there's another achievement. So, it's like making you fulfilled as a person. We all have this innate quality to grow. So this is what Carl Rogers highlight, that we will continuously keep moving towards our actualization once we achieve full potential in one. Mangal in 2015 defined actualization as a component of emotional intelligence, representing his needs, urge, and desire for developing and becoming, or what he is capable or able of becoming in tune of his potential, talent, creativity, lying with him directed towards his self satisfaction, real happiness, and success in life. So it's a combination. According to Mangal, it has been a combination where you use your EI, which is emotional intelligence, to represent your needs, desires, and your urges so that you're able to develop well. You're capable of developing in tune with the creativity lying within you, the potential that you have, which will lead to self satisfaction, real happiness, and success. So, we can associate actualization to success and happiness according to Mangal and Mangal. Also, after analyzing self actualization from different psychologists, let's note some crucial points about actualization. It reflects one's desire to fulfill one's own potential, which is very true. It is a desire to move towards satisfaction of your potential. It reflects one's persistence to continue on the path of goals and desires. Next, it underlines our basic needs to understand oneself fully, which is true. If you want to you know understand yourself fully, you need to probably understand your basic needs. You need to start from that lower end. What is your basic, what makes you satisfied in terms of food and shelter? So we need to start. Actualization starts from the lower needs according to Maslow and the concept. It views you as a whole person, a fully functioning person, achieving capable of achieving their potential. So this is like very directly proportional. It is the Carl Rogers concept of Abraham Maslow, whereas fulfilling person is far more able to actualize, and an actualizing person is able to fulfill their selves. So your urge in everything, the kind of urge and fulfilling factor that you have leads to actualization, and actualization adds to that fulfilling person. So it's like a vicious cycle that moves. Also, an important thing that it emphasizes on the, as I said, an innate tendency to be best possible version of themselves that one can be. So the concept of growth by many psychologists were innate, which is we are born with that thing of growing all the time. The child starts coming out of the womb, starts crying for food, crying for shelter, crying for love. As they start growing up, there are other voluntary actions that they do to represent you this. So it is something which is trying to tell that we do have that innate tendency to grow, to to put our best foot possible forward. Then it indicates the highest level of self growth by reaching one's actual self with realization of potential within the individual. Now, now when we talk about actualization, let's include what all does it includes.
There might be a composition of it. So an actualized person would be accepted, would have high self-acceptance, would be aware, there would be a lot of appreciation, regard, empathy, flexibility, and creativity to help the individual process connecting with one's inner self and actualizing their potential. So there are further more clarity that we get through the definition. Another thing, actualization gives us the real success and happiness. It does gets us aware of the authentic self. Remember, there are times where people don't know who they are, who they authentically and genuinely are. So whenever there's a conflict here where people are not able to understand who they are, who they actually feel like, and what they feel about themselves, remember, there is a lack of authenticity in their personality. There's a lack of true self in them. So it's the aim is at realizing the highest in one's consciousness, that it goes beyond oneself and beyond self actualization and characterized by selflessness. So when we talk about actualization, we do have these concept that needs to be put in mind while we look at people actualizing or looking ourselves for actualization. Remember, if there's somebody who really wants to develop actualization, they do not have that ability, they do not have that strength, and they feel that they wish to develop that. So actualization can, like the regard, can also be developed. First, the most important aspect of actualization is awareness about oneself. The real authentic self needs to be known to you. We need not have any facade for ourselves. We need not have any second thought of who we are. We need to know what are our possible qualities, what are possible negatives. That needs to be a clean slate for us to be known. So the first path of self actualization is to have a complete detailed awareness about oneself, which is completely knowing what and how you want to be and what you actually are. The second, as soon as you want to develop actualization and you know this is what I am, this is my authentic self, complete that acceptance of oneself in the next way, which is after knowing yourself, complete your acceptance. Start realizing your potential. Please start using it correctly. Awareness always talks about accepting all of it. So if you know this is my positive, use it effectively. If you know your negatives are something, please use it effectively in terms of using your negatives by empowering yourself better, letting that not put you down and demean you down, but improving, which is working on it. That is what it talks about self acceptance after self awareness. After that, you know who you are, you accept however that you are, you need to control your emotions. I feel emotional intelligence is a far connected topic to everything about self. Every aspect of self is way too connected to something that we talk about as emotional intelligence. It is, I feel, a paramount to human life. We cannot do without controlling management of emotion. Emotional self control will be, maybe it adds on to acceptance of oneself. It even includes the understanding of negative aspect of you beautifully. Also, remember the ones who are not emotionally empowered. I feel the ones who are not capable of developing an understanding about oneself's negative, and they feel, no, this is not my negative, this is not who I am, and they shrug it down. Remember, they are further hence not able to understand that what is something which is not good about them and what is something that is really good about them. So there is no proper distinction. So control of emotion requires higher EI, which is emotional intelligence. A higher EI is extremely important for emotional control, which will develop a complete understanding of you, which includes embracements of negatives, embarrassing factors, and everything. Then, after that, you know that you're able to be aware, being able to accept and control. Remember, decide for your goals and show perseverance. So, once you know that this is who I am, this is what I want to do, please stick to your goals. Be consistent, be persevered, accept everything the way it is, manage your emotion. You need to set your goals towards actualization and your own potential. So, also, one of the last thing that we need to know that we talk about is looking forward. Another strategy to develop actualization is always looking for opportunity. See, until you do not build up a goal, until you do not have anything that you chase as an opportunity, remember, we without human without a purpose are of no use. If you do not know what you want to do in the day to day, remember the day goes empty. You have nothing to hold on to. There is no capacity that you will fulfill today. You are not using your inner self today.
So, positive mindset will always attract positive opportunity. You need to be open and flexible and creative for realizing your goals. That's another way of, reaching towards self-actualization. And the last is having a very cultivative mindset. Remember, people with positive attitude and positive thinking are the ones who are able to, actualize better. Perspective thinking adds on to it. If you do not have a perspective thinking, you have a fixated block thinking, you will never able to cultivate a proper mindset and adequacy will never come in. But we compete with ourselves, so this is what is something that's going to be hampering you, which is you will move against yourself, and this is something actualization will never look forward to. Once you move towards yourself, remember, your potentials are moving towards you, your positives and your negatives. So we need to cultivate a proper mindset to understand this. So let's move to, after understanding that how regard and self actualization adds so much value to us, we need to know at the same time we need to have strategies to develop a very high emotional intelligence. We just understood that emotional intelligence, emotional empowerment in self regard, in self actualization is a key point. We cannot work without controlling, managing our emotions. I feel that's a key for humans to work. Emotion is a key for humans to work. The times that those feelings keeps you on motion, remember an emotional intelligence needs to be cultivated in people. So let's move to unit 7 of BPC 183, which will talk about introduction and objectives of this unit. We are going to talk about role of emotional intelligence in success and happiness, which ideally everyone is looking forward to in some way or the other. How can we learn EI? Are there strategies to improve EI and strategies to improve the aspects of EI, which is intrapersonal, interpersonal, and that will complete our unit 7 along with that. So let's understand what was emotional intelligence. According to Salvo and Mayer, emotional intelligence was the ability to understand one's own emotion, other people's emotion, use and utilize the cues for better understanding the dynamics. So speaking of this, always remember emotional intelligence is such a key to all of us, such an important thing for all of us. So the role of emotional intelligence in success and happiness, remember society has always emphasized that academic intelligence. Even today, despite we have unconventional ways, we have AI coming, we have so much of technology that we are using in intelligence and developing intelligence in different patterns in education. Remember, by the end of the day, today when you want to get into college, today when you want to crack something, a competitive paper, your academic intelligence is going to be the base for it. So, yes, society has always been emphasizing on that. Children learn various subjects, which facilitates their cognitive ability, which is the ability to think, reason, understand well. Yes, has been an overemphasis on higher grades, higher marks in our society. We feel that success, happiness, and development will always happen by these grades, these cognitive abilities, this academic intelligence. That does not change even today. That remains, exactly the way it was, I feel, a decade back or a 2 decade back. We emphasized on grades, we wanted grades in class 12, we still want it in today's time. So, the main four aspects of emotional intelligence are self awareness, self regulation, empathy, and relationship management. We've done this even before, so we'll learn the strategies of understanding it. So, emotional intelligence can make our personal and as well as professional life far more effective than we feel. Being good with language, understanding the dynamics of other people, using your cognitive abilities successfully to not only to make you happy, but also to pull out the happiness from others in ways of making them feel comfortable. Emotional intelligence is just not you. Emotional intelligence is also beautifully and very smartly understanding other people's emotion. That's how you control emotions. That's how you facilitate and manage emotions in a circle, in an area, or in a group. So it is about you being able to being good in language of emotions along with cognitive abilities will make us successful as well as happy in life. So that is something that we call as the role. What how do we associate it to happiness and success? Let's come to some of the characteristics, and there are more that we'll go down to. Let's go through the image first. The image says the first characteristic of emotional intelligence is awareness. Self awareness is key to everything. Didn't we not say? You want to have a regard, please be self aware. You want to have an actualization, please know yourself. So it's extremely important to authentically know who you are.
Once you know that, remember, controlling of emotion is going to be such an easy job. Self regulation is important as an emotional intelligence characteristic, which is you need to know, you need to regulate your emotions, the high and the low frequency, effectively. Be accountable for your emotions and your behavior. Emotional intelligence is not about just managing emotions, suppressing, controlling. No, it's about managing, facilitating, and taking accountability of your actions and behaviors. Then is motivation, another key feature. When we talk about motivation, it's said that highly motivated people are considered to be emotionally intelligent and they seek long term goals over immediate and right now results. Also, empathy. Empathy is such an important ability, even in psychologists. It's the ability to relate to emotional states of others. It's like feeling in the other person's shoe, feeling like them in their shoe. Also, social skills, which is people with high EI and social skills become exceptionally beautiful communicators. So, people who are very emotionally intelligent and at the same time have great social skills. Social skills is just not about speaking well. Social skills is about greeting, understanding, knowing individuals, etc. So that's equally when we talk about social skills. Apart those characteristics, let's see if at a glimpse you want to know who is an emotionally intelligent person. Remember the ones who understand emotions in situation, uh, the one who knows, speaks and does what he feels. So the mind and body are in connection. Knowing that the ones who know the triggers of particular emotion, being able to manage their emotion properly and expressing it completely in the correct aspect and in the correct situation, sensitive to emotions of other people, which is extremely important. I mentioned emotional intelligence is just not, intra, it's inter, it's about you and others. Understanding the requirement of situation emotionally, also things from alternative perspective, as I said, creative thinking, innovative thinking, perspective thinking is important both for actualization and for something which is emotional intelligence. So a person would always be a perspective thinker, would be someone who is taking care of not only their but other people's emotion, and they are solution oriented people. And instead of focusing on problems only, they look forward to solutions, they look forward to how best they can solve a problem and do better. Very flexible, open to ideas. They listen attentively. They're great listeners. Their body language, they understand, not only are able to communicate through body language, but they're equally able to map up other people's body language. Haven't you seen when you're not in a good mood, or you probably have something at the back of your mind, and there are some few people coming to you and telling you, "Is this something wrong with you?" Because they have that ability to not only emotionally understand you or control, but at the same time, they have that understanding of body language, gestures, your non-verbals. So, also engaging in very effective communication and interpersonal communication and interaction with will allow people to understand that you're great in EI, and the ability to think through situations and not being impulsive. Impatience and impulsive is something which is extremely incorrect in in emotional intelligence. These people are very mindful of their practices. They are the ones who will always think before action. They're not action before think. They're always think before action. They're always going to think about it. Also, like intelligence has intelligence quotient, remember emotion has emotional quotient also. Not they both are not the same. While when we talk about IQ usually primarily includes activities which are cognitive in nature, which is language, logic, analysis, decision making, problem solving, and making judgments of people. EQ is about facilitation, management of emotional skills, which is knowing, having a self control, an emotional awareness, empathy, accuracy of assessing your own self and other people, interpersonal. These people also, emotional intelligence not only make you very positive and creative, they also make you very thoughtful. And at the same time, they make you assertive. Assertive is what? Being able to express your opinions clearly and understanding where to stop, which is learning to say no. And it's far more different from aggression. Aggression is all filled with impatience, aggression is all filled with impulsiveness, which is a complete no in EI. Impulsive behaviors are never equivalent to emotional intelligence or better management of emotion. Impatience equally is not. So, this was emotional intelligence and how an emotionally intelligent person will look like at a glance when we look at them. And we all want to develop emotional intelligence, don't we? Don't we all want to be emotionally?
not only comforting to ourselves, but also being able to manage ourselves better and understand other people well. Don't we feel at par and at excellence when we are able to communicate with other individuals, understand them at a beautiful level, and understand a group at a beautiful level and come to consensus, you speaking their consensus, their thought of mind? That's something everyone wants to do. So there are strategies that we can improve our emotional intelligence and at times develop too. So strategies will be looked forward in two ways. So remember, emotional intelligence is just not about other people. As I said, it's just not intra and it's just not inter. It is both. It comprises of both inter and intra, which is it is talking about aspects where you relate to yourself authentically, understanding your emotions. It's not just being empathetic to others. I feel it's also equally embracing yourself really well in all the flaws of times, being able to understand yourself, being able to relate to others. And I feel emotionally intelligent people are far more broader in opinion and ideas, very flexible and not rigid at all. And it's also the inter aspect where you understand other people. So the strategies will relate to inter aspect, which is interpersonal aspect, and intrapersonal. With the first relates to the factors where the individual within the individual, and the other one where we relate to factors in relationship to the other people, which is when we relate to others, when we relate to others in a social context, in a bigger area, in a group context, in a society manner. It's bigger in number. So strategies of aspects are going to be two ways that we talk about. So speaking of that, let's start with intrapersonal aspects. So if you want to develop EI, we need to have an intrapersonal aspect, which is focusing on the aspects of emotion. The first thing that it has an intrapersonal, if you want to do something to yourself, you need to know one needs to improve emotional intelligence to focus on one's own emotion. You need to understand your nature of emotion. This is something that we tell every student who's going through turbulent times. Please try to understand what is the nature and tone of your emotion. Is it mostly happiness? Is it mostly upsetting? It is something which is exhaustion or it's anger. We need to understand self awareness and EI means in terms of intra, knowing the nature, tone of your emotions, which is any emotion comprises of three aspects, which is cognitive, affective, and cognitive, which is understanding it well, thinking, reasoning, problem solving. Emotionally affective is knowing its emotion, and cognitive is understanding how the cognitive and the affective terms function together. So how do you feel about it and how do you work about it is cognitive. So being aware of oneself is knowing about the nature and aspect of emotions. As you mentioned the previous point, it's being aware of yourself, awareness of one's emotion, and accurate assessment, which is knowing that you're happy and how do you need to express that happiness. That's what would require you to develop an intra impersonal aspect. Then, as I said, assertiveness is of prime importance, will not leave it. We need to be confident, we need to be opinionated, we need to communicate our opinions well. This is possible when we are clear about the objectives and the future relationships with other people and situation. When do we fight more with other people? When we do not know what is the kind of label purpose that we have with this person. So once you don't know, how do you connect with the person A and B? Remember, that's going to cause a lot of havoc in mind. So assertiveness is extremely important. Being assertive includes what, how, and why of communication. What are you communicating? How are you communicating? How much are you communicating? And why are you communicating? Which it always talk. Do you feel assertiveness always talks about limitation, adequacy, what, how, and why of communication. So developing assertiveness will also help you develop that intra aspect of emotional intelligence, which is intras, which is aspects within you. Then cognitive restructuring is another aspect which refers to becoming aware of one's thought and changing the way we think about a situation. So restructuring is already telling us about that we need to change our perspective. So for example, if we have something which is very negative about ourselves, so we need to change the perspective, and changing the perspective can open up new possibilities and get to know the problem in a different way. One needs to avoid very cognitive distortions and irrational maladaptive thoughts. So if you want to restructure your cognition, remember, please remove the oughts, shoulds, and must in your mind.
Remove the fact that I should be doing this. I must win this. I must be, prepared for this. No, I can do this. It is under my capacity. When we start using this ought, shoulds, and must in our life, remember, it leads to distortion of your mind. And restructuring prior that, latter that gets very difficult. So you need to be avoiding overthinking, ruminating about the problem. Negative predictions should be stopped. Negative biases, which is always seeing the negative of your life, needs to be stopped. If you stop doing all of this, remember, there is going to be an add-on thought about yourself. Your cognition will function for restructuring your problems every day. Like encountered a problem, cognitive restructuring as an ability will allow you to see the different perspective of that problem. It is not overthinking about the problem, ruminating about it, making negative consequence, but thinking, giving a perspective thinking about it, which is if I don't get a particular college, I'm not worthy of it. The should must needs to be removed. If I don't get into a particular college, I have plan B and C. I need to function which fits me well as per my, as per the situation, problems, and capacity. You need to be very open, not rigid. Remember, intrapersonal requires a lot of dwelling inside the human self. You need to have regard, acceptance, concept, esteem. All the aspects of self needs to be complete. Then, being mindful. Another way of developing intra is being very mindful about yourself. This helps in controlling and regulating. As I said, people who think before acting are far more mindful than people who respond impulsively. So it's responding mindfully, thinking through the situation, experiencing that emotion internally. When we experience happiness, make sure you enjoy that happiness inside. Understand what kind of happiness it is and where is it leading to. And I feel if you're able to understand this, you'll be able to mindfully use that happiness. You will probably not throw it around and constructively use that happiness not only for yourself, for the others also. And also when we are under stressful situation, remember at times when we need to keep a check on our thoughts. And at times when we are in stressful and situations which are not under our control, we experience intense emotion. This is a physiological mechanism that activates the amygdala, the part of the brain which is responsible for feeling an emotion, which is called the emotional brain. This, together with hippocampus, which comprises of memories and past experiences, influences your decision. So, see, it's not only a cognitive process; it's even a physiological process where being under stress. What will it do if you're under too much of stress? Your cognition will not function. That stress will activate your amygdala, which is a part of your brain, which is the forebrain that you have. That will automatically combine with hippocampus, use your prior experiences and judge the situation in the same way that you did the last time. Your cognition will not function. So being mindful is so important, being thoughtful is so important. Being resilient is a bouncing back ability, in adversity. That ability to get back to the problem and having a positive outlook and a go-getter and do-die attitude is something which is bound, talks about being resilient. People who are far more resilient are able to control, manage their emotions publicly and self, very confident, and practice it equally well amongst people. So they have a positive attitude in totality. Coping strategies for intra could be emotionally focused coping strategies can be used, which was given by Lazarus and Folkman. They mentioned that emotional coping strategies addresses the emotional responses of the individual, especially when the situation are not under one's control. Distracting yourself from the emotional problem, which is focusing on the problem, employing distracting oneself from the problem and emotional disclosure, and at the same time trying to vent out in the right way, probably do meditation and prayer. And we should try, according to Lazarus. Lazarus said that we can try meditation and prayer every day. And we should try meditation and prayer every day.
They mentioned that a communication should have something. There is something green, which is factual content. A fact needs to be there when you communicate. Appeal. Appeal is tell me what it is. The fact needs to be put out properly. And you should know, which is relationship. And then there is self revelation, which is I don't know what it is. There is something green in the soup. So, how do you communicate it? Put it factually, appeal, relationship, or self revelation. I don't know what it is. So, you communicate that I really don't know. So, these are four ways that you put out your communication in these four patterns. Ideally, you put out factual information, appeal, put out a relationship that you should know it, like you are equally sitting with me, you should be equally watching it and making me aware. Self revelation is not knowing what it is, so gaining the insight about it. So that is another way that we understand, develop a strategy through using communication. Other ways of developing the interpersonal is enhancing decision making and problem solving. This is important. When we deal with other people, we need to have that ability to identify problems, define problems, and able to decide well. Not being able to find effective solutions, remember, people don't look up to us. Emotional intelligence is not developed. People are not understood if we are not able to decide well. Also, moreover, developing conflict management skills. Conflict arises when we interact with other people. So it's extremely important that we either meet the problem, solve the problem, or ignore the problem, or we being threatened by the problem, or what do you call this, suppressed by the problem. As a result, we become very aggressive. Remember, emotional intelligence is at times also, taken over by not having the ability to resolve conflicts. Why? Whenever there are conflicts, we have ego hassles, we either are inferior or able to connect to people. Remember, if you feel submissive, you will not communicate. If you feel superior, you will overpower the situation. If you're having high amount of inferiority, you will leave the situation. Conflict management is extremely important if you want to develop an understanding of other people. It's unproductive if you do not solve problems. It's not productive to be emotionally intelligent. Also, these are following ways that you can develop, decide, and problem solve, which is knowing the problem well, which is obviously important. Knowing what is the problem, how is the problem, what's the frequency, intensity, and its impact. Knowing about one's interest, abilities, goals, beliefs, and values. That's another way of solving problem. You will then stick to those problems which are under your ability. Knowing the reality or the context in which the problem is being occurring, which is knowing where does it happen. Developing the ability of self-regulation, cultivating optimistic thinking, enhancing one's creative thinking, and also developing strategies of problem solving. Algorithms, heuristics are solving. Decision making is, again, it's like a backbone. Perspective thinking, innovative thought will come when you're able to solve better, you're able to decide well, use your own interest and belief systems, regulate yourself, also cultivate innovation. Innovation is all about divergence, which is flexibility, originality, and uniqueness. That all needs to come down to problem solving and decision making. These are some interpersonal skills, as we discussed before: coping with pressure, empathy, team play, self confidence, as the image suggests. So, speaking of this, remember, when we talk about intrapersonal, let's go back to the prior thing. When we talk about intrapersonal and interpersonal, if you want to develop something as an emotional intelligence, remember, first understand yourself in two ways: understanding yourself alone and understanding yourself with people. Alone is intrapersonal aspect, and interpersonal is understanding with people. So emotional intelligence would actually decrease your occupational stress. It will increase team performance. You will have leadership quality, like the image says, better well-being, improve decision making, conflict solving, and reduce turnover of staff. So in an organizational system, always remember, it is about both. It is about understanding yourself alone, being alone, and understanding yourself with people. Develop important. At the same time, being empathetic, you need to be very empathetic regarding being other people. You cannot shun down people, be sympathetic and just pity them. No,
High communication is paramount. We need to communicate well. We need to be good listeners, interpersonal skills. We need to be troubleshooting skills, which is again problem solving, a better team player. Time management needs to be good. Verbal communication should be at par. Which, when I say at par, it means it's always when you understand yourself well, you need to communicate what you understand about yourself well. So this was about developing self-regard today. It was about developing actualization and equally developing emotional intelligence, some of the paramount of self. Hope the class and session was interesting. Thank you.
పబ్లిక్ పాలసీ అప్రోచ్, ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథం. మూడో ప్రపంచ దేశాలలో చాలా ప్రభుత్వాలు సామాజిక, ఆర్థిక అభివృద్ధి ద్వారా హేతుబద్ధమైన పునర్జీవన పునర్జీవన సంబంధించిన కీలకమైన ముంపులో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. అంటే వాటి యొక్క సమస్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. వారు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి పరిచేయడానికి సామాజిక వ్యవస్థలో సమయ మెరుగుదలను కొనసాగి మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలను సాధించడానికి వారు తమ యొక్క ప్రభుత్వ విధానం అనే సామాజిక వ్యవస్థను గతం నుండి భవిష్యత్తుకు తరలించడానికి ఒక ముఖ్యమైన యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. భవిష్యత్తుకు కొత్త విధానాలు మరియు ఎంపికలు అవసరం. నేడు జీవన విధానంలో ప్రతి దేశానికి కొత్త కొత్త విధానాలు ఎంపిక చేసుకొని వాటిని ప్రభుత్వ విధానం అనేది ఒక ఒక ప్రాంతం, ఒక విధానం వివిధ ప్రాంతాలు లేదా రంగాల ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ప్రభుత్వం అనేది వివిధ రంగాలు, వివిధ విధానం. ప్రభుత్వ విధానంలో ఆరోగ్యం, విద్య, రవాణా, పర్యావరణం అంటే గృహ నిర్మాణం మరియు టాయిలెట్ల నిర్వహణ, లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే చట్టం మరియు న్యాయాన్ని నిర్వహించడం, అర్బన్ ప్లానింగ్ అంటే పట్టణ అభివృద్ధిగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి దానిలో ప్రత్యేకమైన పరిశోధన మరియు వివిధ నెట్వర్క్లు మరియు సంఘాలు ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ అంటే వివిధ వ్యక్తులతో, వివిధ సంఘాలతో వాటికి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇవి సమస్యలు మరియు విధానాలను పరిష్కరిస్తాయి మరియు ఆలోచనలను రేకిస్తాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథం చాలా ముఖ్యమైనది. నేడు ప్రతి దేశానికి ప్రభుత్వ విధానం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రాజనీతి శాస్త్రం మరియు ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రం దృష్టిలో ప్రభుత్వ విధానం యొక్క కంటెంట్ వివరణ, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల యొక్క విశ్లేషణ మరియు వివరణపై మారింది. థామస్ డై 2004లో చెప్పిన విధానం ప్రకారం ప్రభుత్వ విధానం అర్థం సాధారణ పదజాలంలో నిర్దిష్ట ప్రమాణం ఆధారంగా అనేక ప్రత్యామ్నాయాల నుంచి ఒక కార్యాచరణ సరళిని ఎంపిక చేయడం విధానం అవుతుంది. వేరే విధంగా చెప్పాలి అంటే కొన్ని గమ్యాలను లేదా లక్ష్యాలను సాధించేందుకు నిర్దేశించిన ఒక విధమైన ప్రణాళికనే విధానం అవుతుంది. ఈ విధానం ప్రభుత్వంలోను ప్రభుత్వేతర సంస్థల్లోనూ తప్పనిసరి. అందుకే ప్రభుత్వ విధానంగా పేర్కొంటారు. ప్రభుత్వ విధానం దృక్పథం ప్రారంభం ఏమిటంటే పబ్లిక్ పాలసీ అంటారు. ప్రభుత్వ పాలసీ అప్రోచ్, ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథం పరిశీలన జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ విధానం అని వ్యక్తీకరణ ప్రైవేట్ లేదా ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా కాకుండా అందరికీ ఉద్దేశించబడినదిగా చెప్పబడుతుంది. ప్రజా ప్రయోజనాలు, ప్రజాభిప్రాయం పైన ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు సంబంధించినది కాదు. పబ్లిక్ అనే పదం మానవ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన అంశాలు కలిగి ఉంటాయి. ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు అమలుపరచాలంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే కార్యక్రమం రూపొందించి అమలు పరుస్తుంది. కాబట్టి వాటి గురించి మనము థామస్ బెక్ ల్యాండ్ ప్రకారం ప్రభుత్వ విధానం గురించి కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలను వివరించాడు. శ్రద్ధ, అవసరమయ్యే కొద్ది విధమైన విధానంపై సమస్యకు ప్రతిస్పందనగా విధానం రూపొందించబడుతుంది. ప్రజల తరపున విధానం రూపొందించబడుతుంది. అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజలకు ఏవైతే వాగ్దానం చేస్తుందో ప్రజాభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వ విధానాన్ని రూపొందించబడుతుంది. సమస్య పరిష్కారం వంటి లక్ష్యం లేదా కోరుకున్న స్థితి వైపు దృష్టి సారించే విధానం. అంటే ప్రజలకు ఏదైతే సమస్యలు ఉంటాయో వాటి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి దాని యొక్క స్థితి దాని వైపు మళ్లించడానికి కృషి చేయడమే ప్రభుత్వ విధానం. ఆలోచనలు ప్రభుత్వం వెలుపల నుండి వచ్చినప్పటికీ లేదా ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వేతర వ్యక్తుల పరస్పర చర్య ద్వారా వచ్చినప్పటికీ విధానం అంతిమం. ప్రజల వైపు నుంచి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి
అది అంతిమంగా దాని ప్రభుత్వ విధానంగా చెప్పబడుతుంది. సమస్యలు, పరిష్కారాలు మరియు వారి స్వంత ప్రేరణ యొక్క విభిన్న వివరాలను కలిగి ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు చర్యల ద్వారా విధానాన్ని వివరించబడుతుంది. విధానం అంటే ప్రభుత్వం ఏమి చేయాలో లేదా ఏమి చేయకూడదు అని ఎంచుకోవడం, దాన్ని విధానంగా బార్క్ ల్యాండ్ 2011లో తెలియజేశాడు. కోక్రాన్ మరియు మలోన్ల ప్రకారం ప్రభుత్వ విధానం అనే పదం ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు మరియు ప్రజల ఆందోళనతో వివరించడానికి రూపొందించిన చర్యల అధ్యయనం. 1999లో గై పీటర్ ప్రభుత్వ విధానం, ఇది పౌరుల జీవితంపై లేదా ఏజెంట్ల ద్వారా వివరించిన ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల మొత్తంగా ఆయన వివరించారు. మొత్తంగా తీసుకుంటే పాలసీ అంటే విధానం అనేది నిర్దిష్ట లక్ష్యాల సాధనలో అధికారంలో ఉన్నవారు తీసుకున్న లేదా అనుసరించే ఉద్దేశపూర్వక చర్యగా విధానం నిర్ణయించబడుతుంది. ప్రజా విధానాలు అవలంబించవలసిన మరియు అమలు చేసే విధానాలు అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజా విధానాలు అవలంబించవలసిన మరియు అమలు చేసే విధానాలు అని కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ విధానం మరియు తొమ్మిది అంశాలను ఆయన వివరించారు. ఒకటి, నిర్ణయం తీసుకోవడానికి విలువలు, లక్ష్యాలు మరియు ప్రమాణాల గురించి కొంత స్పష్టత ఉండాలి అంటున్నాడు. మొదటిది. రెండవది, కొత్త ప్రత్యామ్నాయాలు, తులనాత్మక సాహిత్యం, అనుభవం మరియు అందుబాటులో ఉన్న సిద్ధాంతాలను సర్వే చేయడం, అంటే దాన్ని రీసెర్చ్ చేయడం, దాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా మరియు అనేక ప్రత్యామ్నాయాల సృష్టిని ప్రేరేపించే ప్రయత్నంతో ప్రత్యామ్నాయాలను గుర్తించడం ఈ పద్ధతిలో ఉండాలి. మూడోది, ఈ పద్ధతిలో వివిధ ప్రత్యామ్నాయాల నుండి ఆశించిన చెల్లింపులు మరియు ప్రాథమిక అంచనాలు కలిగి ఉండాలి మరియు కనిష్ట ప్రమాదం లేదా ఆవిష్కరణ యొక్క వ్యూహం ఉత్తమమైనది అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలి. నాలుగవది, మొదటిది అయితే ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ మోడల్ను అనుసరించి, రెండోది అయితే ప్రత్యామ్నాయ విధానాల యొక్క సాధ్యమైన ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి మరియు ఆశించిన ప్రధాన వాటిని గుర్తించడానికి తదుపరి దశ ఒకటి కట్ ఆఫ్ హోరిజోన్ను మరి ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్న పరిజ్ఞానం మరియు వాటిపై దృష్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఐదవది, ప్రస్తుత వ్యవస్థల విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులను అధిగమించడానికి మరియు విధాన విశ్లేషణ వైపు ముందుకు సాగడానికి ప్రత్యామ్నాయాల విశ్లేషణ పరిణాత్మకంగా ఆర్థిక అంటే గుణాత్మక మరియు రాజకీయ అంటే కార్యకలాపాలన్నీ నిర్వహించేది ఆ రాజకీయ వ్యవస్థ. వీటి రెండు ఎలా వివరించాలో చెబుతుంది. ఆరోది, మరింత సమగ్రమైన విశ్లేషణను విలువైనదిగా చేయడానికి సమన్వయం తగినంత ముఖ్యమైనది కదా. సమన్వయం ఏ పని చేసినా వాటిని చక్కగా సమన్వయంతో సాధించగలిగింది వేరే దాంతో సాధించాలి. సమన్వయం లేకపోతే ఏ వ్యవస్థ యొక్క మనుగడ కూడా కొనసాగించదు. ఏడవది, సిద్ధాంతం మరియు అనుభవం. ప్రతిదానికి ఒక సిద్ధాంతం ఉండదు, ఒక పని ఉంటుంది. ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారమే సిద్ధాంతం మరియు అనుభవం మనిషి యొక్క లక్ష్యాలకు దారి చూపిస్తుంది. హేతుబద్ధత మరియు అదనపు హేతుబద్ధతలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎనిమిదవది, మిశ్రమం యొక్క కూర్పు తప్పనిసరిగా వాటి వివిధ లభ్యతలపై సమస్య యొక్క స్వభావంపై ఆధారపడి ఉండాలి. మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. వాటిని వివిధ లభ్యతలు ఏ రకంగా వీటిని పొందవచ్చును, వాటి యొక్క సమస్యలు ఏంటి, వాటి యొక్క సమస్యల స్వభావంపై విధానం
ఆధారపడి ఉంటుంది. 8వది, అనుకరణ మరియు పద్ధతుల వంటి స్పష్టమైన సాంకేతికతలను అవి సముచితంగా ఉపయోగించాలి. ఆ అనుకరణ అంటే ఏది ఎలా ఉంది కదా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చేయడం అనుకరణ. ఈ అనుకరణ పద్ధతులు వంటి స్పష్టమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సముచితంగా ఉపయోగించాలి మరియు వివిధ విభాగాల నుండి జ్ఞానం కలిగి ఉన్న సమస్యలను భావించవలసి ఉంది. అంటే ఏదో ఒక వివిధ విభాగం అంటే ఆ విభాగాల యొక్క సమస్యలు వాటిని ఆ సమస్యను భావించి వాటి యొక్క పరిష్కార మార్గాలు కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. చివరిగా 9వది, అనుభవం నుండి క్రమ పద్ధతులను నేర్చుకోవడం, సిబ్బందిలో చొరవ మరియు సృజనాత్మకతను అభివృద్ధి చేయడం. అనుభవం అంటే చేస్తూ ఉంటుంది. సిబ్బందిలో చొరవ, వాళ్ళు ఆ యొక్క కోరిక కలిగి ఉండాలి, చొరవ చూపించాలి. వాళ్ళు మేము ఇది నేర్చుకుంటాము, ఇది సృజనాత్మక. ప్రభుత్వ విధానం దృక్పథం యొక్క పరిణామక్రమం మరియు అభివృద్ధి. ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథం యొక్క పరిణామక్రమం మరియు అభివృద్ధి. మనిషి జ్ఞానం యొక్క పత్రం ద్వారా ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని జ్ఞానోదయ భావన ఆధారం మరియు నేపథ్యం మరియు ప్రభుత్వ విధానం ద్వారా వాస్తవాల సేకరణ మరియు సమస్యల గురించి విషయ పరిజ్ఞానం ద్వారా మెరుగైన పరిష్కారాలను రూపొందించవచ్చు అని ఈ యొక్క విషయం తెలుసు. అంటే వాస్తవాలు ఏంటిది, వచ్చిన జ్ఞానోదయం ఏంటిది, ఎలాంటి విజ్ఞానం కలిగింది, ఏ రకంగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు ప్రభుత్వ విధానం కోసం, ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క సమస్యలను విషయ పరిజ్ఞానంగా ద్వారా ఆ విషయ పరిజ్ఞానం అంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి రవాణా సౌకర్యాల, ఆర్థిక సౌకర్యాల, మరియు వివిధ ఇతర రోజువారీ సహాయ సహకారాల వాటి గురించి వాటి యొక్క సమస్యలకు మెరుగైన పరిష్కార మార్గాన్ని రూపొందించవచ్చని ఈ యొక్క పరిణామ క్రమంలో తెలుసుకోబడింది. జర్మన్ శాస్త్రవేత్త అయిన మార్క్స్ వెబర్ యొక్క హేతుబద్ధమైన రూపం కోసం వెతకడానికి దారి తీసింది. మార్క్స్ వెబర్ ఈయన ఉద్యోగ స్వామ్యాన్ని, బ్యూరోక్రసీ గురించి తెలియజేసిన వ్యక్తి. 20వ శతాబ్దంలో ఉద్యోగస్వామ్యం అంటే బ్యూరోక్రసీ విధులు పరిపాలన నుండి రాజకీయ విధిగా వేరే చేయడం జరిగింది. పరిపాలన వేరు, రాజకీయాలు వేరు. ఈ రాజకీయాల నుంచి పరిపాలనను వేరు చేసే విధానం నుంచి మార్క్స్ వెబర్ సూచించాడు. అయితే ఆర్థికవేత్త అయిన జాన్ మెనాల్డ్ క్వీన్స్ ప్రభుత్వం వాటి యొక్క రోజువారీ సమస్య పరిష్కరించే అవకాశం ఉన్నట్లయితే అది గుర్తించవలసి ఉంటుంది. ప్రజలకు కావాల్సింది రోజువారీ సమస్యలు ఉంటాయి, వాటిని పరిష్కారం చేసేది మాత్రం ప్రభుత్వం. వాటి కోసం చక్కటి విధానాల రూపకల్పన చేసి వాటి యొక్క సమస్యలను రూపమాపాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఆర్థికవేత్త అయిన జాన్ మెనాల్డ్ క్వీన్స్ ప్రకారం చెప్పినట్లయితే దీని ప్రకారం 1960లో అమెరికా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశం ఫలితంగా పరిశోధన మరియు విధాన సేకరణకు దారి తీశాయి. ప్రభుత్వ విధానం. ఆస్టిన్ రన్నీ అనే శాస్త్రవేత్త 1960 మరియు 1972లో విధాన అధ్యయన సంస్థను కనుగొనబడింది. ప్రభుత్వ విధానం అనేది 1970లో సాధ్యమే పద్ధతిగా ఆవిర్భవించింది. ప్రభుత్వ విధానం అనేది 1970వ సంవత్సరంలో ఆవిర్భవించింది. మైట్ ప్రకారం ప్రభుత్వ విధానం విభాగాలు సమీకృత క్షేత్రంగా విధాన విశ్లేషణ యొక్క అవకాశం గురించి తెలుపబడింది. 1970 మరియు 80 దశకంలో అనేక పాఠ్యాంశాల పుస్తకాలు రచించబడి అది గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ డిగ్రీ యూజీ, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ద్వారా వాటికి కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం వివిధ ప్రభుత్వ విధానం నుంచి రూపకల్పనలు, వాటి యొక్క పాఠ్యాంశాల రూపకల్పన
జరిగింది. అంటే ప్రభుత్వ విధాన విశ్లేషణ మరియు విశ్లేషణ పాత్రకు సంబంధించిన వాటి గురించి మరియు పరిశోధన సంస్థలతో వాటిని ఏర్పాటు చేసి వాటిని పరిశోధించి వాటి యొక్క విధానాల ద్వారా ప్రభుత్వ విధానాన్ని రూపొందించవచ్చని థింక్ ట్యాంక్ అని మరియు లేదా విధాన వికేంద్రీకరణ వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పబడింది. 1980 మరియు 90 దశకంలో అమెరికా దేశంలో దాటి ఇతర దేశాలకు విస్తరించి ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర దేశాలకు కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానం గురించి ప్రభుత్వ విధానాలు దృక్పథం గురించి ఈ యొక్క వివిధ ప్రపంచ దేశాలకు వీటి విషయాల గురించి వారి అనుసరించారు. ఆవిర్భవించి విస్తరించింది. ప్రభుత్వ విధాన ఆలోచనలో మరియు రచనల ప్రముఖులైన హెరాల్డ్ రాస్వెల్, హెర్బర్ట్ సైమన్, చార్లెస్ లింబమ్ మరియు డేవిడ్ ఈస్టన్ మొదలైన వారు ప్రముఖులు ఏం చేశారంటే విధాన రూపకల్పనలు, విధాన విశ్లేషణకి వీరి యొక్క పరిశోధనలకు దారి తీశాయి. అయితే ప్రభుత్వ విధానంపై లాస్వెల్ ఏమన్నాడంటే అతని రచనలు బహుళ క్రమశిక్షణ విధానాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రేరణ పొందడు. ఇతను ఏంటంటే బహుళ క్రమశిక్షణ కలిగిన విధానాన్ని తను యొక్క తెలుసుకోవడానికి ప్రేరణగా పొందాడు. అతను అమెరికన్ పాలసీ కమిషన్లో థింక్ ట్యాంక్ స్థాపించడంలో కీలకమైన పాత్ర వహించాడు. 1995లో మేకర్ స్మిత్ ప్రకారం సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, వ్యాపారవేత్తల మధ్య నిర్మాణాత్మక సంభాషణను ప్రోత్సహించడం జరిగింది. జ్ఞానం మరియు విధానానికి మధ్య అంతరాన్ని మూసివేయడం జరిగింది. అంటే లాస్వెల్ ఇలా వివరించాడు. విధాన రూపకల్పన మరియు విధాన అమలు చేసే ప్రక్రియను వివరిస్తూ ఒకే కాలానికి సంబంధించిన సమస్యలకు సముచితమైన వివరణను గుర్తించడం మరియు వాటిని సహకరించడం వాటి ద్వారా క్రమశిక్షణ మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రంగా భావించడానికి తెలియజేశాడు. లాస్వెల్ ఏమంటే క్రమశిక్షణ, డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. విజ్ఞాన శాస్త్రం పబ్లిక్ పాలసీ అనే విజ్ఞానం ద్వారా వాటిని ఒక రూపం చెందడానికి తెలియజేశాడు. ప్రభుత్వ విధానాన్ని శాస్త్రవేత్త సమాచార సేకరణ లేదా ఆహ్వానించడంలో చురుకుదనాన్ని లేదా మరి విచార విధానాలను పరిపూర్ణం చేసేందుకు మరి దీన్ని మూసేయడం తెలియజేస్తుంది. ఈ యొక్క విధానంలో లాస్వెల్ చెప్పిన విధానానికి మనము లాస్వెల్ అయితే ఈ యొక్క లాస్వెల్ ఏం చెప్తున్నాడు, తన విధాన ప్రక్రియలో జ్ఞానం యొక్క ఆలోచనను ప్రవేశపెట్టాడు. మరి విధాన శాస్త్రాల యొక్క విచక్షణమైన దృక్పథం సమస్య ఆధారవంతమైనదిగా వాదించాడు లాస్వెల్. ఈ ఒక సబ్జెక్టు మల్టీ డిసిప్లినరీ ఒక ఐడియా, ఒక ఆలోచన విధానం ప్రకారం దానిని లాస్వెల్ 1970 ప్రకారం పాలసీ మరియు విధాన ప్రక్రియలో జ్ఞానపరంగా పాలసీ విధాన శాస్త్రాల పరిజ్ఞానంగా చెప్పబడింది. విధాన విశ్లేషణ పాలసీలో మరి దాని కోసం విజ్ఞానంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. విధాన ప్రక్రియ యొక్క విశ్లేషణ విజ్ఞాన నిర్మాణం, విజ్ఞాన మరియు పబ్లిక్ పాలసీ యొక్క అమలుకు సంబంధించింది. ఈ కాలంలో ప్రభుత్వ సమస్య పరిష్కారిక మరియు సమస్య విధానంగా ప్రాసెస్గా మనము చెప్పబడుతుంది. పబ్లిక్ విధానం అప్రోచ్ పై సైమన్ యొక్క సహకారం. సైమన్ ఏమంటారంటే విధాన రూపకల్పన సహకారం
అందిస్తుందని సైమన్ నిస్సందేహంగా చెప్పారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిహేవియర్ అతని యొక్క పుస్తకం అందించిన ప్రకారం హేతుబద్ధత యొక్క విశ్లేషణపై అతని హేతుబద్ధమైన దశల యొక్క నిర్ణయాధికారం అంటే డిసిషన్ మేకర్ గురించి తెలియజేశాడు. దీని యొక్క నిర్ణయాధికారం యొక్క విశ్లేషణ ప్రధానమైనది. తెలివితేటలు, రూపకల్పన మరియు ఎంపిక. రూపకల్పన అంటే విధానం యొక్క రూపకల్పన, వారి యొక్క చక్కటి విధానం ఎంపిక గురించి సైమన్ తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే సైద్ధాంతిక స్థాయిలో విశ్లేషణలో మానవ అధ్యయనం ఉంటుంది. సిద్ధాంత రూపకల్పన, వాటి విశ్లేషణ ఎలా జరిగింది, విధాన రూపకల్పన ఎలా జరిగింది, విధానం ఎలా అమలుపరుస్తున్నారు. అయితే ఆచరణపరంగా ఇది సంస్థాగత వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా వ్యక్తి తన నిర్ణయాల్లో హేతుబద్ధతకు ఆచరణ చేసుకుంటాడని సైమన్ 1957లో తెలియజేశాడు. అలాగే నెక్స్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ అప్రోచ్లో ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథంపై లిండ్ బ్లోమ్ అనే శాస్త్రవేత్త పబ్లిక్ పాలసీ అనేది ప్రభుత్వ విధాన అభివృద్ధికి చార్లెస్ లిండ్ బ్లోమ్ యొక్క సహకారం కూడా అంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్తుంది. ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంక్రిమెంటలిజం రూపంలో ప్రత్యామ్నాయ హేతుబద్ధమైన విధానాన్ని సమర్థించినందుకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఇతని వ్యాసం 1959లో ఇప్పటికీ విధాన రూపకల్పన యొక్క సిద్ధాంతానికి సుసంపన్నమైన సహకారం మిగిలిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. అయినప్పటికీ ఈ ఆలోచన అతని అసలు వాదనకు మించి అభివృద్ధి చెందిందని లిండ్ బ్లామ్ తెలియజేస్తున్నాడు. మరియు వివిధ దశల పరంగా ఆలోచించడం, లాస్వెల్ మరియు ఈస్టర్న్ చే సూచించబడిన విధాన ప్రక్రియ యొక్క ఏదైనా పునఃధ్యానం అనే ఆలోచన కూడా సైమన్ తిరస్కరించాడు. దీని విరుద్ధంగా లిండ్ బ్లామ్ యొక్క మోడల్ ఏదైతే ఉందో 1968లో దశలు మరియు దశల మధ్య శక్తిని పరిగణలోనికి తీసుకుంది. అతనికి విధాన రూపకల్పన ప్రారంభ లేదా ముగింపు లేని సంక్లిష్టమైన పూర్ణాంశం. ఇది క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. వివిధ విధానాల్లో వివిధ స్థాయిల్లో క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ విధానం హేతుబద్ధమైన రూపకల్పన, హేతుబద్ధమైన దృక్పథం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని విధానంలో పూర్తిగా భిన్నమైన విధానాలను రూపొందించడానికి ధనము మరియు తన యొక్క విజ్ఞానం ఎంతో వ్యక్తికి అవసరమని తెలియజేయబడింది. ఇక ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథంపై డేవిడ్ ఈస్టన్ యొక్క అభిప్రాయం. అయితే పొలిటికల్ సైన్స్లో పాలసీ ఫోకస్ దగ్గర సంబంధించి కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క 1965లో పాలసీ అనే అతను రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క నమూనాను అందించాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క డేవిడ్ ఈస్టన్. ఇతను విధానం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న అధ్యయనం యొక్క వివిధ పాలసీలను రూపొందించి వాటి విధాన రూపకల్పన మధ్య సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ఇతను పూనుకున్నాడు. ఇంకా దీని ప్రకారం ఏమైతుందంటే ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో ఎలా అంటే వివిధ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం విధాన రూపకల్పన అనేది విధి విధానాల రూపకల్పన అనేది చాలా తెలియజేస్తుంది. ఇందులో ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పనలో ఇంకా పర్యావరణం, మన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, విధాన విశ్లేషణ యొక్క సాధారణ శాస్త్రాన్ని అందించిన వివిధ పాఠ్యపుస్తకాలైన లాస్వెల్, సైమన్ మరియు ఈస్టన్ యొక్క నిర్ణయాత్మకమైన నమూనాలు మరియు రాజకీయ వ్యవస్థ గురించి కాన్ 1962లో వీటి యొక్క హేతుబద్ధత దశలు మరియు సిస్టమ్ అప్రోచ్లు అంటే సంస్థ యొక్క దృక్పథాలు విధాన రూపకల్పనలో మరియు డైనమిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లోను అయినప్పటికీ లిండ్ బ్లామ్ దృష్టిలో ఈ నమూనాలు విధాన ప్రక్రియను ప్రకాశవంతం చేయడం అంటే అస్పష్టంగా చెప్పబడింది. తర్వాత డేవిడ్ ఈస్టన్ ఏమంటాడంటే పాలసీ రూపొందించడం అంటే విధానం విధానం యొక్క విధులతో కూడిన రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క నమూనాలను రూపొందించి మరియు దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ వాతావరణ భాగమైన రాజకీయ వ్యవస్థలకి విధాన
అవుట్పుట్ మరియు ఇన్పుట్గా వివరించడానికి ఉంది. అయితే పబ్లిక్ పాలసీ అంటే విధాన నిర్ణయంలో వికేరియన్ అప్రోచ్. పబ్లిక్ పాలసీలో వికేరియన్ అప్రోచ్ ఏం చెప్పాలంటే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేకించి పబ్లిక్ పాలసీ రంగంలో విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియను విశ్లేషించాడు. ఇతను ఏమంటాడంటే విధానం రూపొందించి ప్రత్యేకమైన పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధాన రంగంలో విధాన రూపకల్పన దీని యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియను విశ్లేషించడానికి నమూనాల అభివృద్ధిపై ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిన వారు అమెరికన్లు. ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో వాటిని అభివృద్ధిపరచడంలో విశ్లేషణ చేసిన వాళ్ళంతా అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలే. ఇక అమెరికన్ పాలసీ సైన్సెస్ ఆధిపత్యానికి కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి. ఒక బ్రిటిష్ శాస్త్ర సిద్ధాంతకర్త అయిన 1965 ది ఆర్ట్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ రాశాడు. ది ఆర్ట్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ దీనిని చాలా ముఖ్యమైనదిగా పాలసీ అప్రోచ్ అంటే ప్రభుత్వ విధాన దృక్పథం అభివృద్ధి చెందిన మార్గంలో చాలా తక్కువ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది. విలువలు మరియు వాస్తవిక తీర్పులు సవరించడానికి మరియు సర్దుబాటు చేయడానికి అంటే పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానాలను వాటి యొక్క తీర్పులను సవరించి మరియు వాటిని ఒక రూపంగా తీసుకొచ్చి వాటిని సమస్యలను పరిష్కరించడం వాటి యొక్క సమస్యలు ఏవైతున్నాయో వాటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వివిధ నమూనాలను విక్రేరియన్ మోడల్గా విధాన రూపకల్పనను స్పష్టమైన కార్యాచరణంగా సూచిస్తుంది. అతని దృష్టిలో విలువ తీర్పులు మరియు నిజమైన తీర్పుల పరస్పర చర్యను విశ్లేషించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పబడుతుంది. ఇక పాలసీ తయారీకి డ్రార్ యొక్క విధానం. ఈయన ఎజికల్ డ్రార్ పాలసీ విధానంలో ఎజికల్ డ్రార్ ఏం చెబుతున్నాడంటే ఈ శాస్త్రవేత్త రాజకీయ విధాన రూపకల్పన ఎలా జరుగుతుంది, ఈ రూపకల్పనలో ప్రభుత్వ విధానం ఎట్లా చేస్తుంది, లింబ్లామ్ యొక్క ఇంక్రిమెంటల్ వైఖరిని వ్యతిరేకించారు. ఎజికల్ డ్రార్ ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ఇంక్రిమెంటల్ తను ఏదైతే రూపొందించాలో లింబ్లామ్ యొక్క ఇంక్రిమెంటల్ వైఖరిని ఇతను ఎజికల్ డ్రార్ వ్యతిరేకించారు. అయితే దీనిని హేతుబద్ధ అంటే వ్యతిరేకించడం మరియు హేతుబద్ధ సిద్ధాంతం యొక్క సవరించిన రూపాన్ని సమర్థించాడు. అతను పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానాన్ని అధ్యయన శాస్త్రానికి ఆమోదాన్ని అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నంలో సిస్టమ్ విశ్లేషణ ఆ సంస్థ యొక్క విశ్లేషణ ఎలా ఉండాలి, ఆ విశ్లేషణ పాలసీ మేకింగ్ అంటే ప్రభుత్వ రూపకర్త ప్రభుత్వ విధానం యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క సిద్ధాంతం యొక్క ప్రవర్తన శాస్త్రాల మధ్య ఉన్న పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్ రీఎగ్జామినేషన్. పాలసీ మేకింగ్ అంటే ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పన వాటి యొక్క ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఎలా చేశారు, దాని యొక్క విధానం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది తెలియజేసుకోవడానికి దాన్ని ఎలా రీఎగ్జామిన్ అంటే పరీక్షలు పెట్టాడు. ఆ పరీక్ష విధానం ద్వారా వచ్చిన ఫలితాలను అతని ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ అనేలో ఎజికల్ డ్రార్ ఏం చేశాడంటే 1889లో ఎజికల్ డ్రార్ ఏమంటాడంటే మధ్య ప్రాచుర్య దృక్కోణంలో అమెరికా మరియు ఐరోపా గ్రంథాల విషయంలో అతని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సంబంధించిన విధాన విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులను సున్నితంగా ఉన్నాయని ఈయన గుర్తించాడు. ఇక ఇతను గమనించింది ఏంటంటే విధానాల రూపకల్పనలో తనకి ఇవ్వాల్సిన వివిధ విధానాల రూపకల్పన ఎలా చేయాలి, వాటి యొక్క వివిధ దృక్కోణాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఆ యొక్క విధానాలు ఏ విధమైన రూపాలను రూపొందించబడుతుందో తెలియజేశాడు ఎజికల్ డ్రార్ ప్రకారం మనం వివిధ విధానాల రూపకల్పన చేయడానికి తీసుకున్న విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో మనము ఇప్పుడు గమనించాము. కాబట్టి ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో తెలియజేస్తున్నట్టుగా మనకు అవసరమైంది తెలియజేయనది ఏమంటే వివిధ విధానాల
గురించి మనము తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు మీకు వివిధ వ్యక్తులు లాస్వెల్ కావచ్చు, సైమన్ కావచ్చు, హెచ్గర్ డ్రాయర్ కావచ్చు, మరియు మరియు లిమ్ బ్లామ్ కావచ్చు. వీళ్ళ యొక్క నమూనాలు అంటే ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనలో వీళ్ళు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి నేను మీకు ఇప్పటి వరకు నేను తెలియజేశాను. అయితే వీటి విధాన రూపకల్పనలో అంటే మోడల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఈ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలియజేసుకుందాం. అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ అనాలైసిస్. ఇప్పుడు వీటి యొక్క పాలసీ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాం. ఏదైనా విధానంలో ఏమంటాడంటే 1960వ దశకంలో పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ మరియు పాలసీ థియరీస్ లెవెల్లో చాలామంది పండితులు ఈ యొక్క నమూనాలను రూపొందించారు. పాలసీ విధాన విశ్లేషణ సంస్థాగత విధానం గురించి మీకు నేను తెలియజేస్తాను. ఏమంటారంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల్లో వీటి యొక్క రూపకల్పన ఎలా జరుగుతుంది అంటే మన ప్రభుత్వ పాలసీ అనేది ఒక సిద్ధాంతం, ప్రభుత్వ విధానం అనేది ఒక సిద్ధాంతం. వాటిని వివిధ పండితులు, వివిధ శాస్త్రవేత్తలు జీవితం మరియు ప్రక్రియను జీవితం మరి విధాన ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడడానికి అనేకమైన విధాన నమూనాలు మరియు నమూనాలను అభివృద్ధి చేశారు. ప్రత్యేకంగా కొన్ని నమూనాలు మరియు విధానాల నుంచి ప్రభుత్వ విధానం గురించి పరీక్ష చేయడానికి చూసుకుందాం. ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో ప్రభుత్వ నిర్మాణాలు మరియు ఇష్యూలు అంటే సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రాష్ట్రం ప్రజా విధానాలను రూపొందించడం, అమలు చేయడం వంటి అనేక విధులను నిర్వహిస్తుంది. ప్రభుత్వ సంస్థలు పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధాన ఉచిత లక్షణాలు అందిస్తాయి. మొదటిదిగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే విధానాలకు ప్రభుత్వం చట్టపరమైన అధికారాన్ని ఇస్తుంది. విధానాలకు ప్రతి ప్రభుత్వం, అది కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వాలు కావచ్చు. భారతదేశంలో అయితే స్థానిక ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా చట్టపరమైన ప్రభుత్వ విధానానికి చట్టపరమైన చర్యలు కలిగి ఉంటుంది. వాటి ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. అంటే ఎందుకు చేయాలి? వివిధ రకాలుగా ప్రభుత్వ విధానం వర్గీకరించబడుతుంది. వాటి ద్వారా చట్టపరమైన విధానాలు ఎలా చేయాలి వర్గీకరించి ఆ సమస్యల పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొంటుంది. రెండవది పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానం యొక్క అనువర్తనాలు విశ్వవ్యాప్తంగా రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ మాత్రమే ప్రభుత్వ విధానాలు ఉంటాయని చెప్పబడుతుంది. మూడవదిగా చెప్పేటంటే ప్రభుత్వ విధానం ప్రజలలో బలవంతపుగా వాటికి కొన్నిసార్లు వాటి యొక్క సమస్యలకి పెనాల్టీ అంటే వాటికి అపరాధ రుసుములుగా విధించబడుతుంది. అంటే సామర్థ్యం యొక్క ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఒక రకమైన బలవంతపు ద్వారా మన ప్రభుత్వానికి రిజర్వ్ చేయబడి ప్రభుత్వానికి ఏకీభవించి వాటిని చేసుకోవడానికి ఆస్కారం కలిగి ఉంది. ప్రభుత్వం మాత్రమే తన విధానం ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టబద్ధత విధించదు. ప్రభుత్వ విధానాలను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే వాళ్ళను శిక్షించడానికి ఆస్కారం కలదు. అయితే ప్రభుత్వం తన ప్రజలందరికీ విధేయత చూపే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ప్రతి ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజలకు విధేయత, మీకోసమే ప్రభుత్వం ఉంది, ప్రభుత్వ విధానం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము, ఆ విధానాలు మీ యొక్క అభివృద్ధి కోసమని తెలియజేస్తుంది. ప్రభుత్వం తన ప్రజలందరికీ విధేయత చూపించతో పాటు విధానం రూపొందించడానికి వ్యక్తులు మరియు సమూహాల సాధారణంగా తమ యొక్క ప్రాధాన్యతను విధానాలుగా మార్చడానికి పనిచేస్తాయి. అంటే ప్రజలైతే వాటి వాడుకలు, వారి యొక్క ఉపయోగాలు, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాలే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు. సంస్థాగతమైన ప్రభుత్వ విధానం యొక్క కేంద్రీకరణగా రూపొందించబడుతుంది. విధాన రూపకల్పన వ్యవస్థ యొక్క ఒక నమూనాగా సంస్థాగత దృక్పథంగా పిలువబడుతుంది. అంటే విధాన రూపకల్పన అనేది ఒక నమూనా, అది సంస్థాగత దృక్పథంగా పిలుస్తారు. అది క్రమానుగతంగా ప్రభుత్వం లేదా కంటిన్యూ అంటే అది ప్రతిరోజు అది ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా
ప్రభుత్వ సంస్థలు చట్టబద్ధంగా కట్టుబడి మరియు నిర్ణయాలు తీసుకునే మరియు అమలు చేసే హక్కుపై ఎలా ప్రభావం చూపబడతాయనేది కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానం ద్వారా తెలియజేస్తుంది. సంస్థాగత విధానంతో ముడిపడి ఏదైనా సంస్థాగత అంటే ఆ యొక్క ప్రాంతీయం, ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క అంతర్గతంగా వారు ఎలాంటి విధానాన్ని కోరుకుంటున్నారో వాటి ద్వారా విధాన రూపకల్పన చేయబడుతుంది. ప్రభుత్వ నిర్మాణాలు మరియు సంస్థల్లో వివిధ స్థానాలకు అధికారాన్ని మరియు అధికారాన్ని అందించి వివిధ నిబంధనల యొక్క అధికారిక రాజ్యాంగ వ్యవస్థల పదవులను కలిగి ఉన్నవారు ఇటువంటి ఒత్తిడులను కలిగి ఉంటారు. అంటే భారతదేశాన్ని అనుసరించి ఉదాహరణ రాజ్యాంగం ప్రకారమే సంస్థలు ఉన్నాయి. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా నిద్రలేమి కొన్ని పాలసీలు చేస్తే వారికి నిద్ర పట్టదు అంటారు. నిద్రలేమంటారు. ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలి, ప్రజలకు వాటి యొక్క అవకాశాలు కల్పించాలి, వారి ఉద్దేశాలను పూర్తి చేయాలని చెప్తుంది. ఇది కొంతకాలం పాటు కొనసాగుతుంది. ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు? నిద్ర లేకుండా. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే దగ్గర నుంచి ఎన్నికలు ముగించి ఫలితాలు వెల్లడించే వారికి కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానమే నడుస్తుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న విధానాల ప్రకారమే వాటి యొక్క నిర్ణయాలు మరియు వాళ్ళ యొక్క చట్టాల ప్రకారమే విధాన రూపకల్పన జరగబడుతుంది. అయితే ప్రభుత్వ విధానం యొక్క కంటెంట్ అంటే సబ్జెక్టు, ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క కావలసిన వివిధ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే విషయ పరిజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది తులనాత్మకతో కాకుండా వివిధ సంవాదాలతో పరిశోధించాలని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు వివిధ రకాలుగా భారతదేశం కావచ్చు, వివిధ ప్రపంచ దేశాలు కావచ్చు, రేషనల్ పాలసీ మేకింగ్ మోడల్ అంటే హేతుబద్ధమైన విధాన రూపకల్పన చేయడానికి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే హేతుబద్ధమైన రూపం ఎలా పనిచేస్తుంది, వాటి గురించి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియజేస్తుంది. థామస్ డై ప్రకారం థామస్ డై హేతుబద్ధమైన విధాన రూపకల్పన గురించి నమూనా గురించి తెలియజేసుకుంది. హేతుబద్ధత మరియు హేతుబద్ధవాదం అనే పదాలు సాంఘిక సాహిత్యం చాలా తరచుగా కనుక్కుంటవి, చాలా తక్కువగా వాడతారు. హేతువాదం అనే పదాలు సాంఘిక కనబడతాయి. అంటే అయితే విధాన రూపకల్పనలో సాధన కంటే విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ హేతుబద్ధత అనేది విధాన రూపకల్పనలో జ్ఞానం యొక్క కొలమానం. హేతుబద్ధత అనేది జ్ఞానం అంటే అది ఎంతవరకు చేస్తారు, ఎంత చేస్తారు, ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, కొలమానంగా ఈ యొక్క హేతుబద్ధ విధాన నమూనా చెప్పబడుతుంది. విధాన రూపకల్పనలో జ్ఞానం యొక్క కొలమానంతో ఏం చేస్తుందంటే ఆ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ విధానాన్ని ఇలా చేయాలి, ఈ రకంగా చేస్తే ఆ పని పూర్తవుతుందని చెప్పబడుతుంది. అయితే విధానాన్ని అనేది హేతుబద్ధ ప్రతిబద్ధ విధాన ప్రత్యామ్నాయంలో ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుందని, హేతుబద్ధ విధానం రూపకల్పన ఒక ఉత్తమమైన ఎంపికగా ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది. థామస్ డై 2004 సంవత్సరంలో హేతుబద్ధతను సమర్థతతో సమానం. అతని మాటల్లో ఒక విధానం అత్యంత సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పుడు హేతుబద్ధమైనది అంటే అది సాధించే విలువలు మరియు త్యాగం చేసే విలువల మధ్య నిష్పత్తికి అనుకూలంగా మరియు ఇతర ప్రత్యామ్నాయాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఏమిటంటే విలువలు మరియు త్యాగం, ఏదైతే విలువలను వాటిని త్యాగం చేయాల్సి ఉందండి. కొంచెం శ్రమ, కొంచెం నిబంధనలను సడలించడమో, నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారికి శిక్ష వేయడము. అంటే విధాన రూపకల్పన ఉన్నప్పుడు సమర్థత యొక్క ఆలోచన, విధానం అంటే సమర్థ యొక్క ఆలోచన అనేది
ద్రవ్యపరంగా కొలవబడేవి మాత్రమే కాకుండా, ద్రవ్యపరంగా అంటే ఆర్థిక విధానాల ద్వారా కొలవబడినవి కాకుండా, పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానం ద్వారా త్యాగం చేయబడిన, ప్రజలు కొంచెం త్యాగం చేస్తారు. ఉదాహరణకి ఒక రోడ్డు నిర్మిస్తున్నారు అనుకో, వారి యొక్క పంట పొలాలు కావచ్చు, వాళ్ళ నివాస యోగాలు కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు, అవి కోల్పోబడతాయి. ప్రభుత్వ విధానం ఏంటి, మంచి రహదారిని ఏర్పరచాలి. అలా ప్రభుత్వ విధానంలో కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఆర్థికపరంగా నష్టపోవచ్చు, లేకుంటే ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ యొక్క ఆస్తులు కూడా నష్టపోవచ్చు. రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు ఆర్థిక విలువలను గుణగణాలు కలిగి ఉంటుందనేదని గమనించాలి. ఇందులో హేతుబద్ధమైన విధాన రూపకల్పనతో వివాహం చేసుకున్న పాలసీ మేకర్ తప్పనిసరిగా ఒక వ్యక్తి వివాహం చేసుకుంటే అతను తన కుటుంబం నడపడానికి ఒక విధానం రూపొందించుకున్నట్లుగానే లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలను స్పష్టం చేయబడి వాటిని ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలగాలి. అలాగే అందుబాటులో ఉన్న పాలసీ ప్రత్యామ్నాయాన్ని తీసుకోవాలి. మరియు ఇంకొక విధానం చెప్తుంటే, ప్రతి విధాన ప్రత్యామ్నాయం యొక్క పరిణామాలను సరిపోల్చుకోవాలి. ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది, దీంతో ఆ విధానానికి ఈ విధానానికి సరిపోతుందా లేదా అని పోల్చుకోవాలి. ఆ పోల్చుకోవడం వల్ల విధానం యొక్క చక్కటి విధానం రూపొందించబడి అది చక్కటి ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్పబడుతుంది. ప్రతి పాలసీ ప్రత్యామ్నాయం కోసం త్యాగం చేసిన సామాజిక విలువలు, కొన్నిసార్లు కొన్ని సామాజిక విలువలు అంటే కొన్ని కపట్లు, కొన్ని కులాలు, కొన్ని మతాలు, కొన్ని ప్రాంతాల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆ ప్రాంతాలు త్యాగం చేయడం మూలంగానే. ఉదాహరణకి ఒక డ్యామ్ కడుతున్నారనుకో, ఆ డ్యామ్లో ఉన్న వ్యవసాయ భూములు కావచ్చు, నివాస యోగాలు కానీ ఉదాహరణగా తెలంగాణలో కాళేశ్వరం డ్యామ్ కట్టడం మూలంగా వ్యవసాయ భూములు కొన్ని లక్షల 1,00,000 ఎకరాల భూమిలో వ్యవసాయ భూములు నీటి ముంపుకు గురయ్యాయి. కొన్ని గ్రామాలు, కొన్ని వందల గ్రామాలు నివాస యోగాన్ని కోల్పోయాయి. ఒక డ్యామ్ అంటే ఆ డ్యామ్ కింద మళ్ళీ ఆ డ్యామ్ కట్టడం వల్ల కొన్ని లక్షల పంటల భూములకు నీరు అందుతుందనే ఉద్దేశం. అది ఒక విధానం, డ్యామ్ కట్టడం ఒక విధానం. దానివల్ల లాభాలు నష్టాలు ఉంటాయి. ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క నష్టాలను తీర్చడానికి విధాన రూపకల్పన చేసి ఆ నష్టాన్ని పూడ్చాల్సి ఉంటుంది. అటు వ్యవసాయ భూములు కావచ్చు, అటు ప్రజల యొక్క ఆస్తి. అంటే దానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది, ప్రతి ఒక్క విధానానికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. ఆ లక్ష్యం నెరవేర్చడానికి రూపొందించబడిందే విధానం. అయితే హేతుబద్ధం తీసుకునే ప్రక్రియలో ఆదర్శం తీసుకునే బదులు విధానం అనేది సమస్యలు సంక్లిష్టతను మరియు దానికి అర్థమయ్యే భాగాలను విడదీస్తారు. అంటే ఏదైనా తీసుకుంటారంటే ఆ ప్రజలకు వస్తే ఆ విధానం వల్ల నష్టపోయేది ఎంత, నష్టానికి గురయ్యేది ఎంత, ఆ ప్రాంతం కానీ ఆ ప్రజలకు కానీ వాటికి తగ్గట్టుగా ఎంపిక చేసి వాటిని ఉత్తమమైనదిగా మరియు వాటిని సంతృప్తంగా రూపొందించడం అవసరంగా చెప్పబడుతుంది. హెర్బర్ట్ సైమన్ ఏమంటాడంటే, హేతుబద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ వారి హేతుబద్ధత పరిమిత జ్ఞాన మరియు భావోద్వేగ సామర్థ్యాలతో పరిమితం చేయబడుతుందని చెప్తున్నాడు. హెర్బర్ట్ అంటే ఏమిటో, ఏ జ్ఞానం ఏ అయితే ప్రభుత్వ విధానం తయారు చేస్తుందో దాని దగ్గర చక్కటి జ్ఞానం, ఆ భావోద్వేగాలు, ఆ ప్రాంతం కావచ్చు, ఆ యొక్క సంస్థ కావచ్చు, ఆ యొక్క అవకాశాలు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రజలకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వాటిని భావోద్వేగ సామర్థ్యంతో పరిమితం చేయబడుతున్న విధానాల రూపకల్పన చేయబడుతుంది. ఇక ప్రభుత్వ విధానం దాని యొక్క తయారీ యొక్క గ్రూప్ మోడల్ హైడ్రాలిక్ థియరీ ఆఫ్ పొలిటిక్స్ పై ఆధారపడి దీనిలో పబ్లిక్ పాలసీ, రాజకీయ మరియు పబ్లిక్ విధాన తయారీలో ఒకరిపై ఒకరు నెట్టబడే శక్తులు మరియు ఒత్తిళ్లు వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానం, మరియు ఇందులో రాజకీయ నాయకులు తీసుకునే ఒత్తిళ్లు ఉంటాయి. ఆ ఒత్తిళ్లు వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. సమూహం అనేది కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు లేదా భాగస్వామ్యం సంబంధాల ద్వారా వేరు చేయబడిన వ్యక్తుల సమిష్టి. ఇది అందరి విధాలతో సమిష్టి కలెక్టివ్నెస్ అంటారు. సమిష్టిగా పనిచేయడం ద్వారా వారి యొక్క సంబంధాల ద్వారా ఆయా యొక్క లక్షణాలు
ప్రభుత్వ విధాన లక్షణాలను అభివృద్ధిపరచడంలో చెప్పబడతాయి. అయితే అయితే వాటి తగినట్లుగా రూపొందించడానికి అధికారిక లేదా అనధికారిక సమూహంగా పరస్పరం చర్చలు అధికారికంగా లేదా అనధికారికంగా అంటే ఉదాహరణ లాంఛనప్రాయం మరియు లాంఛనప్రాయతరంగా వీటి యొక్క విధానాల రూపకల్పన చేయడం జరుగుతుంది. అయితే పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానం అనేది ఎటువంటి సందర్భంలో ఏ క్షణంలోనైనా సమూహ పోరాటంలో ఏ విధమైన సమతుల్యం చేరుకోవడం అంటే ప్రభుత్వ విధానం అనేది అటువంటి సందర్భంలో ఏ క్షణంలో అంటే ఏ పని అయితే ఏ విధానం అయితే తీసుకున్నారో ఆ విధానాన్ని ఆ విధానంలో ఏ క్షణంలోనైనా సమూహ పోరాటంలో ఒక విధమైన సమతుల్యాన్ని చేరుకుంటుంది. సమూహం అందరి కలిసిగా ఉండి వాటి యొక్క సమతుల్యాన్ని అందరికీ సమానత్వంగా చేరబడుతుంది. ఆధిపత్య సమూహాల ప్రయోజనాలు సాధారణంగా ఏ సమయంలో పబ్లిక్ పాలసీలో ప్రతిబింబిస్తారు. ఆధిపత్య సమూహాలు అంటే కొంత వ్యవస్థల్లో కొన్ని వ్యవస్థలో కూడా ఆధిపత్యం అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే కొన్ని ఉన్నత వర్గాలు కావచ్చు, ఉన్నతమైన వ్యవస్థలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆధిపత్య సమూహాలు కూడా సాధారణంగా ఏ సమయంలో పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానంగా వాటి యొక్క ప్రతిరూపంగా మనము చెప్పవచ్చును. వీటి ద్వారా ప్రభుత్వ విధానం దాని యొక్క రూపకల్పనలో గ్రూప్ మోడల్గా మీకు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తున్నాను. అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానం అనేది ఈ గ్రూప్ మోడల్ కావచ్చు, రేషనల్ మోడల్ గురించి మీకు నేను వివరించాను. ఇప్పుడు ఎలైట్ మాస్ థియరీ పాలసీ యాజ్ ఎలైట్ ప్రిఫరెన్స్ గురించి మీకు నేను వివరిస్తాను. Elite mass theory policy as well as elite preference. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎలైట్ మాస్ థియరీ పాలసీ యాజ్ ఏ ఎలైట్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే దేనికి మనం ఎలా ఇస్తున్నాం అంటే విధానానికి సంబంధించిన అభిప్రాయాన్ని క్వీన్స్ డైస్ అండ్ రైట్ మిల్ ఎలా చెప్తున్నానంటే ఎలైట్ మాస్ గురించి 2004 ప్రకారం నాస్ డోరీ ఏమంటున్నాడంటే సమాజాలు మొత్తం అధికారాన్ని ఎర్రగా మారుస్తున్నాయి, వీటిని వేరుగా మారుస్తున్నాయి మరియు వాల్వ్ సొసైటీని కేటాయించిన మార్గాన్ని ప్రజానికం చేయదు. అంటే ప్రభుత్వ విధానం యొక్క రూపకల్పనలో ప్రభుత్వ విధానం ఏం చేస్తుంది అనే దానికి చెప్తాను. అయితే మహిళల గురించి వాటిని విస్మరించడానికి రాదు. అంటే మహిళలు ఒక పద్ధతిని ఏర్పాటు చేశాడు. ఎలైట్ అనేది నాన్ ఎలైట్ పొజిషన్స్ అంటే వ్యవస్థకు సంబంధించింది కాకుండా వారి సర్కిళ్లకు వారి పద్ధతులకు పాలించే వాళ్ళను ఎలా ఉండరు, మహిళలు ఎలాంటి విషయాలను వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు, ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వారు ప్రాథమిక వ్యవస్థకు వాళ్ళు చక్కటి ప్రాధాన్యతను ఇస్తారని దాన్ని గవర్నమెంట్ సర్కిల్ అంటే ప్రభుత్వ సర్కిల్లో వాటిని ఉపయోగించే విధానం నుంచి తెలిసింది. ఫిబిల్పోయికి ఎడారులు పశ్చిమాన ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్న విలువలు రాజకీయ విధాన మార్పులు కాకుండా పెరుగుతాయి. అంటే ఎడారులు అంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కడ ఎలాంటి అవసరం లేని చోట ఎడారులలో ఏముంటుంది, ఇసుక తప్పితే విండ్ తప్పితే ఇంకేం లేదు. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లో విలువలు రాజకీయ విధాన మార్పులు కాకుండా పెరుగుతాయి. అట్లాగే ఇక్కడ ఆజన్స్ వోల్లేజ్ ప్రకారం దుస్తులకు లోబడి ఉంటాయి. కొన్ని దుస్తులు
లోబడి ఉంటాయి. ఆపదిన్ మాస్ నుండి ఎల్టన్ విలువ మాస్ అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నత వర్గాలను ప్రభావితం చేస్తారు. ఎక్కువ మంది ఉన్నత వర్గాలను ఏవైతే ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి వారు అనుభవించే విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే అనుభవిస్తాడని. ఒక పేదవాడు ధనికుని అనుసరిస్తాడు. అతను ఎలా ఉంటున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా జీవిస్తున్నాడు దాని ప్రకారమే కింది స్థాయి ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ యొక్క ఉన్నత స్థాయిని అనుకరించినట్టే విధాన రూపకల్పన చేయబడుతుంది. ఆచార్య ఏమంటే పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానంలో ఆవిష్కరణలు వారి స్వంత ప్రొటెక్షన్స్ అంటే రక్షణలు వాటి యొక్క విధానాల అభివృద్ధిలో వహిస్తాయి. అయితే ఎలైట్ మాస్ యొక్క ప్రేరణ వ్యవస్థను సంరక్షించాలని ఆలోచన బ్యాట్ వరల్ రైట్ వీళ్ళు నిర్ణయించారు. వాటి ప్రకారం ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బాస్మెట్ బెల్లెస్ అంటే పాలసీ విధాన రూపకల్పన విధానంలో స్వచ్ఛమైన ప్రక్రియను మరియు వాటి యొక్క నమూనాను అభివృద్ధి చేయవలసి ఉంటుందని చెప్పాడు. రాజకీయ పరంగా పబ్లిక్ పాలసీ అప్రోచ్ రాజకీయ పరంగా అంటే ప్రభుత్వ విధానం అనేది ఒక విధాన రూపకల్పన విధాన రూపకల్పనగా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు నేను తెలియజేస్తాను. అంటే ఈ విధానాన్ని ఎలా కేటాయించాలి, ఎవరికి కేటాయించాలి, పాలసీ మేకింగ్ అంటే ప్రభుత్వ విధానం ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, ఒక ముఖ్యమైన నిష్క్రమణ నమూనాగా ఒక విధాన విశ్లేషణ అనేది హేతుబద్ధమైన ప్రక్రియ కాబట్టి విలువ వైరుధ్యం పరిష్కరించడం సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ హేతుబద్ధంగా ఉన్నప్పుడు విలువ యొక్క ఏవైతే విలువల ప్రకారం ఉంటే వాటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వీలు పడదు. పాలిటిక్స్ అనేది ఓమిక్స్ అన్న ప్రకారం ప్రజలు మేము ప్రధాన వినియోగాలు మరియు ప్రభుత్వం వారి గురించి ఏమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి, వాటిని కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి, వీటి గురించి వాటి యొక్క సమస్యలు వివిధ విధానాలతో కలిగి ఉంటున్నాయి. అయితే పరిశోధనలు వాటి యొక్క పొలిటికల్ ప్రాసెస్ రాజకీయ ప్రక్రియ ఎలా ఉండాలి, వాటిని పొలిటికల్ అప్రోచ్ రాజకీయ దృక్పథం ఎలా ఉండాలి అనేది తెలియజేసుకోవడానికి చర్య చేసుకోవడం. ప్రభుత్వ చర్యలు అవసరమే. సామాజిక సమస్యలు నేడు ప్రతి దేశంలో ప్రతి సంస్థలో సామాజిక సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని యొక్క రూపుమాపడానికి ఆ సంస్థ యొక్క విధానాల రూపకల్పన అనేది అతి ముఖ్యంగా చెప్పబడుతుంది. వాటి యొక్క పరిశోధన వాటి యొక్క సాధారణమైన వాటి యొక్క పాలసీ మేకింగ్ అంటే ఆ యొక్క విధాన రూపకల్పన అనేది వివిధ నమూనాలతో కలిగి ఉండి వాటి యొక్క సమస్య రూపం పొందడానికి ఆస్కారం కలదు. అంటే ఇక్కడ గెలవడానికి పరిహారం ఏదైనా సంస్థలో ఆ సామాజికంగా ఆ ప్రభుత్వం విధానం అమలు చేస్తుందంటే వాటిని గెలిచి తీరాలి, అంటే లక్ష్యం నెరవేర్చుకోవాలి. రాజకీయ మరియు ఇంకా పాల్గొనవచ్చు ప్రభుత్వ విధానంగా మార్పు చెందడానికి ఆస్కారం కలదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ యొక్క విధి విధానాల రూపకల్పనలో ప్రజలు తమ యొక్క జీవన విధానంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే విధానాలు కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేటి జీవన విధానంలో ప్రభుత్వ విధానం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అంటే ప్రభుత్వ విధానంలో స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అప్రోచ్ అంటే విధాన రూపకల్పన వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక విధానం. ప్రభుత్వ విధానం రూపొందిస్తున్నప్పుడు దాని వ్యూహాత్మక రూపకల్పనగా మనము చెప్పవచ్చును. వాటిని ఎలా చేయవచ్చును అనే దానికి అంటే ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మక ఏ దానికైనా ఒక వ్యూహాత్మక ఒక క్రీడలో ఒక క్రికెట్ ఆటను తీసుకుంటే ఆ క్రికెట్లో ఆ యొక్క మ్యాచ్ను గెలవడానికి వ్యూహాత్మకమైన రూపకల్పన చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క మ్యాచ్ను ఆ యొక్క క్రీడాకారులు విజయాన్ని పొందగలుగుతారు. దాన్ని ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పనలో మనము వ్యూహాత్మకమైన విశ్లేషణ మరియు పరస్పర గ్రహణ అంటే అన్వయింపు ద్వారా వాటిని
మనము తెలివైన చర్యస్థాయి నుంచి అంతర్లీన ప్రక్రియల గురించి అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పన ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నాను. ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పన వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక అనేది చాలా ముఖ్యం. ఏ పనైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా బాగా ఏ పనైనా ఏ లక్ష్యమైనా నెరవేరాలంటే చక్కటి ప్రణాళిక అవసరం. అంటే వ్యూహాత్మకమైన ప్రణాళిక. వ్యూహాత్మకంగా అంటే ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్య పరిష్కారానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికను రూపొందించి ఆ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి ప్రణాళిక ఉపయోగపడుతుందని చెప్పబడుతుంది. వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక అనేది ఆర్థిక మరియు రాజకీయ విశ్లేషణతో హేతుబద్ధమైన విశ్లేషణగా మిళితం చేయబడుతుంది. ఏమంటారంటే వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక విధానం ఏం చేస్తుందంటే అది రాజకీయ పరంగా అంటే రాజకీయంగా ప్రధానమంత్రి మంత్రులు వివిధ రాజకీయ వ్యక్తులతో కలిసి హేతుబద్ధంగా ఖచ్చితంగా జరగవలసింది వాటిని విశ్లేషణ మిళితం చేసి హేతుబద్ధత మరియు రాజకీయ విశ్లేషణ ఈ రెండు కలిపి హేతుబద్ధమైన విశ్లేషణ జరిపి వాటి ద్వారా వాటి విశ్లేషించిన మిశ్రమిక ఫలితాలు విశ్లేషణ మిళితం రెండు రాజకీయపరంగా విధాన రూపకల్పనగా హేతుబద్ధమైన విశ్లేషణ చేయబడుతుంది. ప్రభుత్వాల ద్వారా వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను పునరుద్ధరించడం అంటే ప్రభుత్వాల ద్వారా వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలు చేసి వాటిని పునరుద్ధరించి ఆ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల రూపకల్పన చేయడం యాంత్రికంగా సాధించబడలేనిది ప్రభుత్వాలు తమ యొక్క రాజకీయ విధానం ద్వారా రాజకీయ చతురత ద్వారా వాటి యొక్క రూపకల్పనలో వాటి యొక్క విధాన రూపకల్పన సరళి మరియు వరుస ప్రణాళిక నమూనాను అనుసరించలేకపోతుంది. నేడు జీవన విధానంలో వివిధ దేశాలు సరళమైన ప్రణాళిక మరియు వాటి వరుస క్రమంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రణాళికను రూపొందించలేకపోతున్నాయి. ఈ యొక్క రూపొందించినప్పుడున్న విధానం అభివృద్ధి చెందుకోవడానికి కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఇక పబ్లిక్ పాలసీ అప్రోచ్ యొక్క పరిమితులు, ప్రభుత్వ విధానం యొక్క పరిమితులు చివరిగా చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. అంటే విధానాలు విధాన రూపకల్పనలో మెకానిక్స్ మరియు ప్రక్రియలు అంటే మెకానిక్ అంటే ఏదైనా ప్రణాళిక పని చేయలేదంటే ఎక్కడ మెకానిక్ ఒక బండి పని చేయకుండా మెకానిక్ పార్ట్స్ వేస్తాడు. పార్ట్స్ అరిగిపోయినాయా పాడైపోయినా విరిగిపోయినా తీసేసి వేస్తాడు. అలాగే విధాన రూపకల్పనలో కూడా ఈ యొక్క మెకానిక్స్ ప్రక్రియలు పరిగణించబడే రూపకల్పన యొక్క వాస్తవికతలు అది ఎందుకు ఉన్నాయి, అది నిజ నిర్ధారణగా ఉన్నాయా అని విధాన శాస్త్రవేత్తల అభివృద్ధి నమూనాలు చాలా ఉపయోగకరమైన పద్ధతులే వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాయా లేదా పూర్తి అనుకూలంగా ఉండడానికి ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రియాలిటీ అంటే ప్రభుత్వ పాలన యొక్క వాస్తవికతను తెలియజేస్తుంది. అంటే ప్రతి నమూనా దాని స్వంత కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన నమూనాలు ఏవైతున్నాయో ప్రతి ఒక్క నమూనా తన స్వంత కోణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పటి కోణం ఉంటుందని నేను చర్చించాను, నేను మీకు వివరించాను. అంటే పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్ ప్రభుత్వ పాలన విధాన రూపకల్పనలో సూక్ష్మమైన నైపుణ్యాలను స్వీకరించడానికి ఏ ఒక్క మోడల్ సమగ్రం లేదు. ఇప్పటిదాకా ఏదైతే నమూనాలు చెప్పానో ఏ ఒక్కటి కూడా సూక్ష్మమైన నైపుణ్యాలు స్వీకరించడానికి ఏ ఒక్క నమూనా కూడా సరిపడలేదు. ఏ ఒక్క నమూనా కూడా ఇది ప్రత్యేకం, ఇది నమూనా ఉపయోగపడుతుందనే విధానంలో లేవు. పేదరికాన్ని నిర్మించడానికి జాత్యాంతర అంతం చేయగలిగితే శాంతి నిలించగలిగితే నేరం నిలించగలిగితే గాలి మరియు నీటిని శుభ్రపరచగలిగితే ఏమంటుందంటే ఇక్కడ పేదరికం నిలించగలదండి. పేదరికం ప్రపంచంలో 26% మంది కూడుగుడ్డకు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళ కూడుగుడ్డ నేర్చుకునే వాళ్ళ కనుక చక్కటి విధానాన్ని ఏర్పరచగలిగితే అలాగే శాంతి నిర్ధారించ నేడు జరుగుతున్న ప్రపంచంలో యుద్ధాలు మనోరకం ఉక్రెయిన్ రష్యా పాలస్తీనా
హమాస్ మరియు ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ దేశాల మధ్య శాంతిని ఏర్పాటు చేయగలిగితే, అంటే ప్రపంచ ప్రభుత్వాలను విధానాన్ని ఏర్పరచాలి. అలాగే జాతీయ అహంకారం, అంటే శ్వేత మరియు నల్ల జాతుల మధ్య ఉన్న భేదాలు, గాలి మరియు నీటిని శుభ్రపరచదు. నేడు ప్రపంచంలో పర్యావరణంలో మనం జీవనం మనిషి బతకడానికి గాలి, నీరు ఇది కలుషితం అవుతున్నాయి. వీటిని నివారించగలిగితే, వీటిని నివారించగల విధానాల రూపకల్పన జరిగితే అని వీటిని రూపకల్పితే మనం ప్రభుత్వ విధాన రూపకల్పనను అంగీకరించవచ్చును. కానీ పబ్లిక్ పాలసీ అనే ప్రభుత్వ విధానం యొక్క ఏదైనా తీవ్రమైన అధ్యయనం సరైన విధానం అవలంబించడంలో విధానం యొక్క పరిమితులను కూడా గుర్తించాలి. కొన్ని సామాజిక సమస్యలు అవి నిర్వహించిన విధానం, కొన్ని సామాజిక సమస్యలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో అయితే. సామాజిక కులము, జాతి, మతము మరియు ప్రాంతీయ విభేదాలను వాటిని కనుక భారతదేశం నివారించగలిగినట్లయితే ఏమవుతుంది? పేదరికం అధిక జనాభాతో మూడింట ఒక మందిని దిగువ రేఖ, దారిద్ర్య రేఖకు, బిలో పావర్టీ లైన్ను మనం వాటిని అధిగమించి వాటిని రూపొందించని విధానం రూపొందించగలిగితే మన దేశంలో ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెలుగు పథకం అనేది. వెలుగు పథకం అంటే ఏం చేస్తున్నారు? అదొక విధానం. అంటే కూడు గుడ్డ నీడ ఎవరైతే లేదో దారిద్ర్య రేఖ దిగు ఉన్న వారిని అభివృద్ధి పరచడానికి వెలుగు పథకం ఏర్పాటు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం. ఏంటిది? బీపీఎల్, బిలో పావర్టీ లైన్, అంటే దారిద్ర్యం వాళ్ళని అభివృద్ధి పరచడానికి వివిధ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయాలి. అదే ప్రభుత్వ విధానంగా చెప్తున్నాను. అంటే మూడెంతో ఒక మంది దిగువ రేఖకు, అంటే దాని ఉన్న వారిని, అదేవిధంగా సమాజంలో ఒక వర్గం చెందిన సమస్యలు పరిష్కరించగలిగితే విధానాలు వర్గాల సమస్యలకు సృష్టిస్తున్నాయి. ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి రూపొందించాలి. ఇది మనము ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాల్లో ఏర్పాటు చేయబడిన పబ్లిక్ పాలసీని కొన్ని పరిమితుల గురించి మీకు నేను తెలియజేస్తాను. నమస్కారం.
নমস্কাৰ আজি আমি এটা নতুন বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব আহিছো আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো যি নৃতত্ব সামাজিক নৃতত্বৰ যি পৰিসৰৰ বিষয় সামাজিক নৃতত্বৰ ইতিহাসৰ বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰিছিলো আজি আমি অধ্যয়ন কৰিম সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰিসৰৰ লগতে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যি অন্য শাখাৰ লগত সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমি এটা কথা জানো যে কোনো এটা বিষয় কেতিয়াও স্বতন্ত্ৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা সম্ভৱ নহয় যিকোনো বিষয় আমি যদি অধ্যয়ন কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ আমি বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে তাৰ অন্য শাখাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো অতি জৰুৰী প্ৰত্যেক বিষয়ৰ লগত বিষয়বস্তুৰ কিন্তু আমি স্বতন্ত্ৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব গলে অন্য শাখাৰ পৰা আমি কিছু তথ্য লবই লাগিব ঠিক তেনেদৰে আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ক্ষেত্ৰটো যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰো অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো আমি অন্য শাখাৰ পৰা ইয়াৰ কিছু তথ্য লব লাগে নাইবা কিছু তথ্য ইয়াৰ পৰা সংমিশ্ৰণ হৈ থকা দেখা যায় গতিকে নৃতত্বত আমি কিহৰ কথা অধ্যয়ন কৰিছিলো প্ৰথম কথা নৃতত্ব হৈছে মানৱ বিজ্ঞান আছিল আমি ইয়াত মানৱৰ আদিৰ পৰা অন্তৰ্যুগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে আদিম যুগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে ক্ৰমবিকাশ হৈ যি পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰো নৃতত্বত আমি মানৱৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰো নৃতত্ব হৈছে মানৱৰ বিজ্ঞান আৰু ইয়াত আমি মানৱৰ এটা অকল যে এটা দিশে অধ্যয়ন কৰো হেনে নহয় আমি ইয়াতে মানৱৰ প্ৰত্যেকটো দিশে অধ্যয়ন কৰো কাৰণ নৃতত্বক আমি হোলিষ্টিক সায়েন্স বুলি কওঁ আমি ইয়াত এন্থ্ৰোপলজি হোলিষ্টিক সায়েন্স ইকাৰণে কাৰণ ইয়াত আমি মানৱৰ আৱয়িক দিশ অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ আমি সংস্কৃতি তাৰ লগতে সামাজিক দিশটো আমি অধ্যয়ন কৰো এতিয়া আমি নৃতত্বৰ অন্য শাখাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটো আমি আলোচনা কৰিছো তাৰ লগত আমি এটো কথা জানিব লাগিব কেনেকে ধৰণৰ ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে কি দিশৰ পৰা ইয়াৰ সম্পৰ্কটো আছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব এতিয়া আমি যদি নৃতত্বৰ অন্য শাখাৰ লগত চাও ইয়াৰ প্ৰধান শাখা দুটা আছিল আমাৰ ফিজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজি আৰু কালচাৰেল এন্থ্ৰোপলজি আৱয়িক নৃতত্ব আৰু সাংস্কৃতিক নৃতত্ব তাৰ লগতে আৰু কিছু কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে যে এই শাখাসমূহৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছে আমি জানো নৃতত্বৰ যদিও এটা হোলিষ্টিক ডিসিপ্লিন তাৰ লগত কিন্তু অন্য কিছু ডিসিপ্লিনৰ লগত সোশ্যাল সায়েন্সৰ লগত ইয়াৰ উত্তৰভাৱে ইয়াৰ জড়িত নাইবা সম্পৰ্ক আছে যেনে ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি সোশিয়োলজিৰ কথা কওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ কথাই কলো সমাজ বিজ্ঞানৰ আৰু সোশিও কালচাৰেল এন্থ্ৰোপলজিৰ সম্পৰ্ক অতি গভীৰ এতিয়া আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ আমি কিহৰ কথা আমি প্ৰথমতে পঢ়ো আমি হেতু মেইন ফোকাসটো কৰিব লাগিব আমি ইয়াত পঢ়ো সমাজৰ কথা সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা পঢ়ো সংস্কৃতিৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰো আৰু সংস্কৃতি বিভিন্ন সমলৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰো আমি জানো যে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বত যাৰ যিখিনি সমল আছে এই সমলখিনি সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে অতি জৰুৰী নৃতত্বৰ যি প্ৰধান শাখাৰ ভিতৰত সাংস্কৃতিক নৃতত্ব সোমাই পৰে আৰু তাৰ আৰু যিটো সাব ডিসিপ্লিন পৰি যায় যোনটো সোশিও কালচাৰেল সোশ্যাল এন্থ্ৰোপলজি সামাজিক ডিসিপ্লিন সামাজিক নৃতত্ব তাতে কিন্তু সমাজৰ অকল এটা দিশে অধ্যয়ন কৰা হেনে নহয় সমাজৰ বেলেগ বেলেগ দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰি মানুহক এক সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নৃতত্বই আগৰ পৰাই উত্তৰপতভাৱে জড়িত হৈ আছে যেনে ধৰণে আমি যদি কওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে আমি জানো যে সমাজ বিজ্ঞানত যি সমাজৰ কথা অধ্যয়ন কৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰে তাৰ লগতে ঠিক তেনেদৰে নৃতত্বই আদিম যুগৰ বা বৰ্তমান সময়লৈকে সমাজৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ দিশসমূহ বিতংভাৱে তেওঁলোকে চালি জাৰি চায় নৃতত্বক এটা কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি আমি এটা কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি কৰা যায় সেই ষ্টাডিটোত আমি কি কৰো আদিম যুগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে মানৱ সমাজত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনসমূহ আমি চালি জাৰি চাই পেলাই অধ্যয়ন কৰো নৃতত্বত যোনটো প্ৰধান শাখা আছে তাত যেনেকৈ সাংস্কৃতিক নৃতত্বত এই সাংস্কৃতিক নৃতত্বটো আমি সমাজৰ সংস্কৃতিৰ কথা অধ্যয়ন কৰো সমাজত প্ৰচলিত যি বিশ্বাস যিখিনি প্ৰথা জড়িত হৈ আছে সেইখিনি কথা অধ্যয়ন কৰো ঠিক তেনেদৰে আমি সমাজ বিজ্ঞানত
সমাজত যি আমাৰ চলিত যি পৰম্পৰা যি বিশ্বাস যিখিনি আগৰ পৰা চলি আছে আৰু যি বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞানে আধুনিক বিজ্ঞানক আধুনিক সমাজক বেছিকে তেওঁলোকে ফোকাস কৰি অধ্যয়ন কৰে যিখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে আদিম সমাজৰ গুৰুত্বে তেওঁলোকে বৰ্তমান সমাজত যিখিনি প্ৰবলেম যিখিনি সমস্যা সমাজত এজন ব্যক্তিয়ে ভুগি আছে নাইবা সমাজত যিখিনি বিভিন্ন কমপ্লেক্স সিস্টেম সোশিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে সেইখিনি ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে অধ্যয়ন কৰে যদিও দুটা শাখাৰে আমি যদি চাওঁ পৃথক পৃথক থকা বুলি আমি ভাবো কিন্তু ইয়াৰ অধ্যয়নৰ গুৰুত্বটাই হৈছে সমাজ দুটাৰে কিন্তু মেইন আদিপাত হৈছে সমাজ দুটাই সোশিয়াল সমাজ বিজ্ঞানে আৰু সামাজিক নৃতত্বই কিন্তু প্ৰত্যেকটো দুটাৰে কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সমাজক অধ্যয়ন কৰা সমাজৰ অবিহনে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰণালী কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠে কাৰণ তেওঁলোকে দুটা শাখাই কিন্তু সমাজৰ কথা অধ্যয়ন কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাওঁ কিন্তু আমি দেখা পাম তেওঁলোকে সমাজৰে অধ্যয়ন কৰিছে সমাজৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি কালচাৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা বিভিন্ন সমাজত প্ৰচলিত বিশ্বাস লোকবিশ্বাস যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে এই প্ৰত্যেকখিনি দিশে কিন্তু ইয়াত আমাৰ সাঙুৰ খাই আহিছে গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যিখিনি মানে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কিন্তু আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত অধ্যয়নৰ লগত উত্তৰপূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আছে সমাজ বিজ্ঞানে যেতিয়া এখন সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ গ'ল সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিব গ'লে তেতিয়া তেওঁ এজন গৱেষকে তেওঁ প্ৰথমতে অকল সমাজখন বৰ্তমান সমাজখনকে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ তাৰ সমাজৰ লগত সেই সমাজখনৰ লগত তাৰ যি মানে হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে এই সমাজখনৰ আদিকালত কেনেকুৱা আছিল সেই সমাজখনৰ এটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে আৰু সেই গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ তেওঁলোকে সহায় ল'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই বৰ্তমান সমাজৰ যিখিনি সমস্যা যিখিনি সমস্যা সন্মুখীন হৈ আছে সমাজে আৰু সেইখিনি বিষয়ে তেওঁলোকে বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগিব গতিকে আমি দেখা পালে যে দুটা শাখাৰে কিন্তু এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে যদিও এই দুটা শাখাৰ আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি অধ্যয়ন প্ৰণালীৰ মাজত বিভেদ দেখা পাম কিন্তু আমি দেখা পাম দুটাৰে কিন্তু যি অধ্যয়ন প্ৰণালী কিন্তু সমাজকে হয় সমাজক লৈ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কি মানুহ অবিহনে মানুহে সমাজত আমি বসবাস কৰে ম্যান ইজ এ সোশ্যাল এনিমেল আৰু আমি সমাজত বসবাস কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বিভিন্নখিনি সমস্যা বিভিন্ন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সমাজত বসবাস কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে এইকাৰণে আমি সমাজক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া কিন্তু সমাজক আমি ইয়াৰ বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াত আহি যায় বিভিন্ন কথা ইয়াতে আহি পৰি যায় গতিকে নৃতত্ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানে মানুহৰ সামাজিক আচৰণ ব্যাখ্যা কৰে আৰু ব্যাখ্যাৰ বাবে এক তুলনামূলক তেওঁলোকে অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে যেনেকে মানুহৰ সামাজিক আচৰণ মানুহে সমাজত তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি কেনেকুৱা যেনেকে প্ৰত্যেক সমাজতে আমি যদি চাওঁ অধ্যয়ন কৰি এজন ব্যক্তিৰ যিটো আচৰণ এখন সমাজত অন্য এখন সমাজত বেলেগ হ'ব তেওঁ যেনে ধৰণে আচৰণ কৰিছে এখন সমাজত অন্য এখন সমাজত আমি যদি চাওঁ বেলেগ হ'ব নাইবা প্ৰত্যেক সমাজৰে লোকৰ সামাজিক আচৰণটো বেলেগ ধৰণৰ গতিকে নৃতত্বই আৰু সমাজ বিজ্ঞানে তেওঁলোকে মানুহৰ সামাজিক আচৰণ ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে আচৰণকে তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰাত তেওঁলোকে বেছি জোৰ দিছে তেওঁলোকে এটা কম্পেৰিটিভ ষ্টাডি কৰিব আৰম্ভ কৰে যেনেকে আদিম সময়ত প্ৰিমিটিভ সোসাইটি আৰু আধুনিক সমাজত কেনেকে ধৰণৰ আচৰণ বিধি পৰিৱৰ্তন আহিছে যেনেকে আমি যদি এজন গৱেষকে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যাব তেওঁ প্ৰথমতে এইটো চাব যে আদিম যুগৰ সমাজৰ লোকসকলৰ আচৰণৰ বৰ্তমান সমাজৰ আচৰণৰ লোকৰ মাজত কিনো বিভেদ আছে তেওঁলোকে তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিও চাব আৰু তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে বহু কথা জানিবও পাৰিব যেনে ধৰণে আদিম যুগত যি লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি সময়ৰ লগত মানুহে হয়তো পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু এইটো আচৰণ পৰিৱৰ্তন অহাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ কি আমি জানো যে সংস্কৃতি গতিশীল সংস্কৃতিক আমি কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো সময়ৰ লগে লগে সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আচৰণ বিধিও কিন্তু সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰে গতিকে এই সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া মানুহৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই আচৰণ পৰিৱৰ্তনক এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা অধ্যয়ন কৰাৰ যি প্ৰণালী সেই প্ৰণালী কিন্তু আমাৰ
সামাজিক নৃতত্বই সমাজ বিজ্ঞানক এটা আহিলা প্ৰদান কৰে গতিকে সেই তুলনামূলক অধ্যয়নৰ যি প্ৰণালীৰ যি আহিলা এই আহিলা কিন্তু আমি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মানে সমাজ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি পাওঁ সমাজ আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ইটোৰ সিটোৰ সৈতে সংযোজন কৰি সাংস্কৃতিক জটিলতাৰ ঐতিহাসিক প্ৰসংগ আৰু বিশ্বব্যাপী সংযোজনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এক অধ্যয়ন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে এই সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ যে ইটো সিটোৰ লগত যে সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কসমূহ অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত দুটা বিজ্ঞানে কিন্তু ইটো সিটোৰ সহায় ল'ব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাক প্ৰতিষ্ঠান যি সমাজত আছে সেই সমাজৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কিন্তু ইটোৰ লগত সিটো জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ আমি পৰিয়াল বুলিয়ে ক'লো পৰিয়ালৰ যদি আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ পৰাই কিন্তু আমাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানটো সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা অন্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক সমাজৰ সেইবিলাক সৃষ্টি হৈছে আৰু গতিকে সেই পৰিয়ালৰ পৰা যে অন্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যে এটা সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কটো যিখিনি মানে জটিলতাৰ সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কখিনি অধ্যয়ন কৰিব হ'লে কিন্তু আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগিব কাৰণ কি বৰ্তমান সময়ত যি মানে আমাৰ সম্পৰ্ক যিখিনি মানে জটিলতা দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আমি জটিলতা দেখা পোৱা যায় আৰু সেই জটিলতাক যদি আমি মানে ডিটেইল ভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি সোশিয়োলজি সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে তাৰ ইতিহাসৰ লগত যদি তুলনামূলক ভাৱে আমি যদি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহৰ ইতিহাসসমূহ যদি তুলনামূলক ভাৱে অধ্যয়ন কৰি বৰ্তমান সময়ত তাৰ মানে জ্ঞানখিনি আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি কিন্তু তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ সহায় ল'ব লাগিব গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে মানে সমাজ বিজ্ঞান আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি ক'ব পাৰো কাৰণ কি আমি দেখি পাম যে সোশিয়োলজি ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া আমি আমি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ সহায় ল'ব লাগে বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম যে ইয়াৰ দুটাৰ মাজতে কিন্তু এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে নৃতত্ববিদসকলে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে ব্যক্তিগতৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কাষ চাপে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম তেওঁলোকে যিখিনি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নক বেছিকৈ গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য আহৰণ কৰে সেই তথ্যসমূহ যেতিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তেওঁলোকে সমাজত এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগিব তেওঁলোকে যিখিনি তথ্যসমূহ আহৰণ কৰিব সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰণে সমাজৰ পৰা তথ্যসমূহ নিৰ্ভুলভাৱে তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগিব গতিকে আমি দেখা পালো যে এই সমাজ বিজ্ঞান আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ এটা গভীৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে অন্য শাখাৰ লগতো কিন্তু ইয়াৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগতে আমি দেখা পাওঁ যদি ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক আছে তাৰ লগতে আমি দেখা পাম যদি অৰ্থনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তেনেদৰে আমি দেখা পালো বহু সময় ক্ষেত্ৰত অন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুৰ লগতো সম্পৰ্ক আছে গতিকে নৃতত্বৰ যিখিনি মানে শাখাসমূহ আছে প্ৰত্যেকটো শাখাৰ কিন্তু একোটা মানে তাৰ এৰিয়াসমূহ বহুতে ব্ৰড আৰু সেইসমূহ যদি আমি মানে ডিটেইলভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি অন্য শাখাৰ লগতো আমি ইয়াৰ সম্পৰ্ক থকা দেখা পাম গতিকে যি মই কথাটো ক'লো যে সমাজ বিজ্ঞানৰ নৃতত্বৰ মাজত যি সাদৃশ্যৰ মানুহৰ আচৰণ অধ্যয়নৰ জৰিয়তৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ মানৱ আচৰণ যদি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বহুখিনি জটিলতা আমি সন্মুখীন হ'ব লাগে যে মানুহ এনেকুৱা এটা জটিল প্ৰাণী তাৰ যেতিয়া আচৰণ বিভিন্ন সময়ত পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে আৰু সেই আচৰণ বিধি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৃতত্ববিদসকলে সমাজ বিজ্ঞানৰ সহায় ল'বই লাগিব লগতে সমাজ বিজ্ঞান নৃতত্ব দুইটাই মানুহৰ আচৰণ আৰু মানুহে ইজনৰ সিজনৰ লগত কেনেদৰে যোগাযোগ কৰে তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে সমাজৰ ব্যক্তি কেনেকৈ গঢ় দিয়ে আৰু ব্যক্তিয়ে সমাজক কেনেকৈ গঢ় দিয়ে এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ব্যক্তি সমাজখনক গঢ় কেনেকৈ দিয়ে সমাজে ব্যক্তিক কেনেকৈ গঢ় দিয়ে হাউ সোসাইটি মেক মেন আৰু হাউ মানুহে কেনেকৈ সমাজখনক সৃষ্টি কৰে সেইটো এটা কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যোনটো আমি যেতিয়া আমি ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ কথা অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ ঠিক তেনেদৰে আমি দেখা পাম যে বহু ক্ষেত্ৰত মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত কেনেকৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে কমিউনিকেট কৰে কেনেকৈ কৰে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ সমাজত তেওঁৰ অন্য ব্যক্তিৰ লগত তেওঁৰ কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকুৱা তেওঁ কেনেকৈ ধৰণে বাৰ্তালাপ কৰে তেওঁ যোগাযোগ কেনেকৈ কৰে বা তেওঁ অন্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত সেই ব্যক্তিজনে সমাজৰ
তেওঁ কেনেকেনো যোগাযোগ কৰে, তেওঁৰ ৱে অফ বিহেভিং কেনেকুৱা, তেওঁৰ ৱে অফ কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকুৱা, সেইখিনি বহুত জটিল বস্তু যিখিনি আমি দুটাৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তেহে আমি ইয়াৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰো। তাৰ লগতে এইটো কথা আমি জানিব লাগিব যে ব্যক্তিজনে সমাজক গঢ় দিয়ে, এজন ব্যক্তিয়ে বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে সমাজ গঢ় দিয়ে। এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও সমাজক অকলে কেতিয়াও মানুহ এজনে কেতিয়াও নিজে সমাজ পাতিব নোৱাৰে। যেতিয়া এটাতকৈ বেছি ব্যক্তি একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যলৈ যেতিয়া আগবাঢ়িব, তেতিয়া কিন্তু সমাজৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই সমাজৰ যোনটো সৃষ্টি সেইটো কিন্তু কেনেকে হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ ব্যক্তিৰ পৰাই হৈছে। আৰু সেই ব্যক্তিয়ে যি সমাজ গঢ়িব, সমাজে কিন্তু ব্যক্তি গঢ়িব। এই এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি বুলি ক'ব পাৰো। যেনেকে কেইবাজন ব্যক্তি যেতিয়া এখন সমাজ তেওঁলোকে একগোট হৈ থাকিব, তেওঁলোকে যেতিয়া এখন গাঁও পাতি বসবাস কৰিব, বহুকেইটা পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালে তেওঁলোকে যেনেকে ধৰণে তেওঁলোকে থাকিব, সেনেকে তেওঁলোকৰ সমাজখন পৰিচিত হ'ব। আমি সদায় কি কৰো যে যেতিয়া এখন গাঁৱৰ লোকসকল যেতিয়া খুব কৰ্মী হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া খুবেই ভাল হয় মানুহখিনি, তেতিয়া আমি কওঁ নে নাই যে এইখন গাঁৱৰ লোকসকল খুবেই তেওঁলোকে ৱেলকামিং, তেওঁলোকে এখন খুব ভাল সমাজ সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা খুবেই ভাল। সেইখিনি কথা আমি কিয় কওঁ কি কাৰণ কি তেওঁলোকে সেই সমাজখন গঢ়ি তুলিছে। তেওঁলোকৰ এক সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই সমাজখন গঢ় লৈ উঠিছে। অকলেতো কেতিয়াও সমাজখন কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজখন গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে এই কাৰণে কৈছো ব্যক্তিয়ে মিলি পেলাই, বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে মিলি সমাজ গঢ়ি লয়, আৰু সমাজে কিন্তু ব্যক্তিক সৃষ্টি কৰে। যোনখন সমাজত বসবাস কৰি আছে, সেই সমাজত বসবাস কৰা যিখিনি পিছৰ জেনেৰেশ্যন, যিখিনি লোকসকল থাকিব, তেওঁলোকৰ তাতো কিন্তু এটা প্ৰভাৱ পেলাব। সমাজৰ যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰ, যিখিনি নিয়ম, ট্ৰেডিশ্যন, কালচাৰ আছে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা যেতিয়া জেনেৰেশ্যনে দেখিব যে তেওঁলোকৰ দেখোন আগৰ জেনেৰেশ্যন লোকসকলে ধুনীয়াকে তেওঁলোকে নিয়ম কানুন, তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰ এইখিনি ফলো কৰি আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি কি কৰিব, তেওঁলোকে এইখিনি ফলো কৰিব ইচ্ছা কৰিব। গতিকে আমি দেখা পাম যে সমাজে মানুহক সৃষ্টি কৰে, মানুহে সমাজক সৃষ্টি কৰে। এইটো কিন্তু এটা মুদ্ৰা দুটা পিঠি বুলি ক'ব পাৰো। আমি দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পাম যে আমি তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে সমাজৰ ব্যক্তিৰ কেনেকৈ গঢ় দিয়ে আৰু ব্যক্তিয়ে সমাজক কেনেকে গঢ় দিয়ে, যোনটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো কিন্তু যি অধ্যয়নৰ প্ৰণালী, সেইটো কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানে আগৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ যি প্ৰণালী, সেই প্ৰণালীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সদায় পেলাই ৰাখিছে। তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰে যে এজন ব্যক্তিৰ আচৰণটো কেনেকে ধৰণৰ হ'ল, তেওঁ কেনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিছে, সেই আচৰণৰ পিছফালে তেওঁৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড জড়িত হৈ আছে। তেওঁ কি কাৰণে কেনেকে ধৰণে তেওঁ ৱে অফ বিহেভিং, তেওঁৰ যিটো আচৰণ বিধি, তেওঁলোকৰ যি নৰ্মছ, সেই ব্যক্তিজনৰ তাৰ পিছফালে কেনেকুৱা আছে, তাৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড জড়িত হৈ আছে। সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিবলৈ, যি ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিবলৈ কিন্তু কি কৰে, বহু সময়ত নৃতত্ববিদসকলে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি এজন ব্যক্তিক যেতিয়া ভালকে তেওঁৰ কথা বতৰা ক'ব, আমি এতিয়া সাধাৰণতে কি কওঁ, ইজ ৱেল কালচাৰ, তেওঁ এজন সাংস্কৃতিকবান লোক, তেওঁৰ এটা ভাল ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড আছে। কেনেকে ক'লো, কাৰণ কি তেওঁৰ কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আমি সদায় তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব পাৰো। গতিকে যি সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই তেওঁলোকে সদায় গুৰুত্ব সহকাৰে দিছে যে এজন ব্যক্তিৰ যি আচৰণ বিধি, সেইটো সদায় তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত বহুখিনি প্ৰভাৱ পৰে। তেওঁ যেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, তেওঁ সেইখিনি ৰিফ্লেক্ট কৰিব, আইনাৰ নিচিনা ৰিফ্লেক্ট কৰিব। গতিকে এই সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই কি কৰে, তেওঁলোকে সদায় এজন ব্যক্তিৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড, যোনটো ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেওঁলোকে সদায় ষ্টাডি কৰিব চেষ্টা কৰে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে সমাজৰ কেনেকে ব্যক্তিক গঢ় দিয়ে আৰু ব্যক্তিয়ে সমাজে গঢ় দিয়াতে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম কৰা, দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ মানুহৰ আৰু সংস্কৃতি বিষয়ে জানিবলৈ ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম কৰে। আৰু ইয়াৰ লগত যোনটো আমাৰ কমন কথা জড়িত হৈছে ফিল্ড ষ্টাডি, যোনটো আমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানুহ আৰু সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাত তেওঁলোকে সদায় আগবাঢ়ি আহিছে। সমাজ বিজ্ঞানে কওঁ নাইবা আমি এন্থ্ৰপলজিৰ কথাই ক'লো, দুটা বিজ্ঞানে কিন্তু আমি দেখা পাম তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছে। আমি জানোৱেই যে নৃতত্ব হৈছে এটা বৈজ্ঞানিক বিষয়, আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক বিষয়ত আমি সদায় প্ৰেক্টিকেল ব্যৱহাৰিক জ্ঞান অত্যন্ত জৰুৰী, আৰু সেই ব্যৱহাৰিক জ্ঞানটো কেনেকে ল'ব পাৰিব, ক্ষেত্ৰত গৈহে ল'ব পাৰিব। গতিকে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ
মানে অধ্যয়নৰ প্ৰণালী যোনটো নৃতত্বতে নহয় লগতে সমাজ বিজ্ঞানতো জড়িত হৈ আছে আৰু সেই বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সদায় মানুহ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সদায় জানিবলৈ তেওঁলোকে সদায় প্ৰণালী আৰম্ভ কৰে নৃতত্বই তাৰ লগতে কি কৰে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰা যি প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকে সদায় এটা কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি এটা সদায় মনত এটা তেওঁলোকে সদায় লৈ যায় যে এই বৰ্তমান সমাজৰ লগত তেওঁলোকে যি আদিম সমাজত কিনো সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্যটো সদায় তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাডিত আৰম্ভ কৰিছে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ যি মাছ যদি এটা আমি জনজাতিক অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছো তেতিয়া সেই জনজাতিটোৰে কেনে ধৰণৰ প্ৰণালী জীৱিকাৰ কাৰণে আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰণালী আছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটোৰ ওপৰত সদায় নৃতত্ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানে একেলগে সদায় অধ্যয়ন কৰাত আগবাঢ়ি আহিছে নৃতত্ববিদসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন কৰা সম্প্ৰদায়সমূহ সৈতে থাকিব পাৰে আৰু আনহাতে সমাজ বিজ্ঞানৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি জৰীপ আৰু সাক্ষাৎকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ নৃতত্বৰ যোনটো মানে তথ্য আহৰণ কৰা যোনটো প্ৰণালী তাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জড়িত হৈ আছে যে তেওঁলোকে সদায় পাৰ্টিচিপেট অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে কাৰণ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালো তেওঁলোকে সদায় সাক্ষাৎকাৰৰ ওপৰতহে বেছিকে গুৰুত্ব দি কৈছে কিন্তু যদিও আমি দেখা পাম প্ৰণালীৰ মাজত বিভেদ আছে অলপ কিন্তু আমি দেখা পাম প্ৰত্যেকটো দুটা যোনটো ডিসিপ্লিন আছে সেই ডিসিপ্লিন দুটাই কিন্তু সমাজৰ যি বিভিন্ন যিসমূহ দিশসমূহ সেই দিশসমূহ বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰাত সদায় গুৰুত্ব দি আহিছে তাৰ লগতে গোটেই ছবিখন দেখায় যে দুইটা শাখাই ডাঙৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে এটা কথা বিচ্ছিন্নভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে চাই যে এখন সমাজত বা সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন দিশসমূহ ইটোৰ সিটোৰ কেনেকৈ সংযোজন কৰি প্ৰভাৱিত কৰিছে তেওঁলোকে সদায় কেতিয়াও এটা দিশক সেপাৰেট কৰি কেতিয়াও নাচায় এই অধ্যয়নৰ বিচ্ছিন্নতাভাৱে তেওঁলোকে অধ্যয়ন নকৰে এটা দিশ যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছে নৃতত্ববিদসকলে তেওঁলোকে সদায় দিশটো হোলিষ্টিক ষ্টাডিৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় গুৰুত্ব দিছে এটি সমাজ বিজ্ঞানী হওক নাইবা নৃতত্বই হওক তেওঁলোকে সদায় হোলিষ্টিক ষ্টাডিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে যেতিয়া এজন গৱেষকে তেওঁ যেতিয়া গৱেষণা কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া তেওঁ কেতিয়াও এটা দিকটো নাচায় তেওঁ সদায় কি কৰিব ধৰিলওক তেওঁ এখন সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিব গৈছে তেতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেকটো দিশকে তেওঁ চালি জাৰি চাব তেওঁ কোনো এটা দিশ বাদ পৰি কেতিয়াও অধ্যয়ন নকৰে গতিকে এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমি সমাজ বিজ্ঞান আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ যি সংযোজন যি মানে মিল আছে সাদৃশ্য আমি দেখা পোৱা গৈছে তাৰ লগতে আমি এটো ক'ব পাৰো যে ইয়াৰ আৰু কথা কিছু জড়িত হৈছে যে এখন সমাজৰ সংস্কৃতি বিভিন্ন যি দিশসমূহ আছে ইটো হিটোৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক আছে যেনেকৈ যিবিলাক কালচাৰেল আমাৰ বিভিন্ন ভ্যালুজ নৰ্মস আছে হিটো অন্য কথাৰ লগত কেনেকৈ জড়িত আছে সেইটো কথা কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান আৰু নৃতত্ব অধ্যয়ন কৰে যেনেকৈ আমি যদি কিছু কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশন আমাৰ সমাজত আগৰ পাই প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু সেই কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশন যে এতিয়াও কিছু কথাৰ লগত অন্য মানে কথাৰ লগত যে তাৰ জড়িত সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ মানে সদায় নৃতত্ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানে সদায় আগবাঢ়ি আহে আৰু ইয়াৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ নৃতত্ব কেৱল নিজৰ মতে নহয় তেওঁলোকে ইতিহাস মনোবিজ্ঞান অৰ্থনীতি ভূগোলৰ অন্য বিষয়ৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে সদায় প্ৰয়াস কৰি আহিছে আৰু একেলগে কাম কৰি তেওঁলোকে মানৱ জীৱনৰ ভালদৰে বুজি পাবলৈ সদায় আগবাঢ়ি আহিছে যে অকল যে আমি এতিয়া সোশিয়োলজি সমাজ বিজ্ঞানৰ কথাই যে সামাজিক নৃতত্বৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই যে অকল তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰভাৱে দুটা বিষয় বস্তুৱে যে অধ্যয়ন কৰিছে হেনে নহয় তেওঁ যেতিয়া সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া অন্য শাখাৰ লগত তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব লগা হয় তেওঁলোকে নিজে কেতিয়াও মানে স্বতন্ত্ৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন কৰিব হলে অন্য শাখাৰ পৰা অন্য বৈজ্ঞানিক শাখাৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় ল'বই লাগিব সহায় লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যোনটো ষ্টাডি এই ষ্টাডিটো তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে দেখাব পাৰিবলৈ সমৰ্থন হ'ব সংস্কৃতিক সন্মান দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে সংস্কৃতিক মানে সন্মত বিশ্বাস কৰা অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন সংস্কৃতি বিচাৰ নকৰাকৈ বুজিবলৈ পোৱা এটা সন্মান কৰে তেওঁলোকে সদায় আমাৰ যিটো দেখা পালো সমাজ বিজ্ঞানৰ আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে নাইবা নৃতত্ববিদসকলে তেওঁলোকে সদায় কি কৰে দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকে সদায় সংস্কৃতিক সন্মান দিয়াৰ ওপৰত সদায় মানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে সদায় এথনোচেন্ট্ৰিক
মানে এটিটিউডটো কেতিয়াও লৈ যোৱাৰ হেতু প্ৰয়াস কৰা নাই তেওঁলোকে সদায় কালচাৰেল ৰিলেটিভিজমৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে যেতিয়া সদায় মানে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় যোনটো মানে from the perspective of the society মানে of the society people not from the perspective of the researcher হেতু কেতিয়াও তেওঁলোকে ভাবি লৈ না যায় তেওঁলোকে সদায় সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে নিজে ভাবি লয় আৰু ভাবি পেলে সমাজক অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তেওঁলোকে নিজকে সমাজৰ অংগ হিচাপে ভাবি পেলে অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সদায় আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় দেখা পাম দুটাৰ মাজত সাদৃশ্য থকা দেখা পাম দুটা শাখাই যেতিয়া তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ যিখিনি কালচাৰেল ভ্যালুজ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কেতিয়াও যোনটো সোসাইটিক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰয়োগ নকৰে তেওঁলোকে বায়াস হৈ কেতিয়া তেওঁলোকে কাম নকৰে কাৰণে গতিকে আমি দেখা পাওঁ এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সমাজ বিজ্ঞান আৰু আমি সোশিয়োলজি কথা কম তেতিয়া আমি দেখা পাম যে প্ৰত্যেকটোৱে ডিসিপ্লিনটোৱে কিন্তু এটা কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি তেওঁলোকে কৰি আহিছে আৰু সেই প্ৰত্যেক ডিসিপ্লিনে কিন্তু এটা যদিও তেওঁলোকৰ মানে থিওৰি কিছুমান হয়তো বেলেগ বেলেগ দেখা পাব পাৰিম কিন্তু আমি দেখা পাম দুটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কিন্তু এটা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সমাজক অধ্যয়ন কৰা দুটা দিশৰে হৈছে সমাজক অধ্যয়ন কৰা কাৰণ কি সমাজৰ অবিহনে আমি মানুহৰ কেতিয়াও অস্তিত্ব কল্পনা কৰিব নোৱাৰো মানুহে সমাজ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সমাজৰ বিভিন্ন যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কেনেকেনো সম্পৰ্ক আছে কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সময়ৰ লগত কেনেকে সেই অনুষ্ঠানসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈছে বিভিন্ন ভ্যালুজ ট্ৰেডিশন কালচাৰ যিখিনি এতিয়াও চলি আছে নাইবা এইখিনি সংস্কৃতি পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই লগতে সমাজ বিজ্ঞানে সদায় আগবাঢ়ি আহিছে যদিও তেওঁলোকৰ আমি দেখা পাম কিছু হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰণালী যিখিনি প্ৰণালী হয়তো অলপ বেলেগ পৃথক হ'ব পাৰে কিন্তু আমি দুটাকে কিন্তু আমি সিস্টাৰ সায়েন্স বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ কি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমাজ আৰু মানুহৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰা সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অধ্যয়ন কৰা আৰু লগতে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ তুলনামূলক ভাৱে তেওঁলোকে এটা অধ্যয়ন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিতংভাৱে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰাটোৱে হৈছে দুটা বিজ্ঞানৰ এটা প্ৰধান লক্ষ্য এতিয়া তাৰ লগতে আমি যদি চাও আমাৰ মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ অন্য কিছু শাখাৰ লগতো সম্পৰ্ক আছে যেনে আমি চাও মনোবিজ্ঞানৰ কথা সাইকোলজি ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকেনো সম্পৰ্ক আছে এতিয়া সাইকোলজি আমি জানো এটা আমি মানুহৰ আচৰণৰ বিষয় এটা বিজ্ঞান যত আমি এটা কোনো এটা আমি মানুহৰ আচৰণ বুলি ক'লে মানুহৰ মনৰ কথা বুলি ক'লে আমি এটা ডেফিনিশন আমি পটককে দাঙি ধৰিব নোৱাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত নৃতত্বৰনো কেনে ধৰণৰ অৱদান আছে নৃতত্বৰ এই ক্ষেত্ৰত কেনেকে ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম নৃতত্ব আৰু মনোবিজ্ঞান দুটাও যদি সুকীয়াকৈ কিন্তু প্ৰায় পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেনেকে সাধাৰণতে ক'ব গ'লে নৃতত্ব হৈছে মানৱ সমাজ আৰু সংস্কৃতি আৰু ইয়াৰ বিকাশৰ অধ্যয়ন আনহাতে মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহৰ মন আৰু আচৰণৰ অধ্যয়ন যদি আমি নৃতত্বৰ কোনো নৃতত্ব নাইবা সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ব হৈছে সংস্কৃতি মানুহৰ বিষয় অধ্যয়ন আৰু ইয়াত হৈছে মানুহৰ মন আৰু আচৰণ যে আচৰণসমূহ কেনেকে ৰিফ্লেক্ট হ'ব এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ কেনেকেনো ৰিফ্লেক্ট হয় সেই ব্যক্তিজনৰ সেই সংস্কৃতিৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হয় তেওঁ যেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা তেওঁ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব ৰিফ্লেক্ট হ'ব এটা কথাই কোৱা আছে যে কালচাৰ ইজ ৰিফ্লেক্ট ইন পাৰ্চনেলিটি এণ্ড পাৰ্চনেলিটি ৰিফ্লেক্ট কালচাৰ সংস্কৃতিয়ে ব্যক্তিত্ব মানে ৰিফ্লেক্ট কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে ব্যক্তিত্বই কিন্তু সংস্কৃতিক প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া আমি ব্যক্তিত্ব দেখা পাম তেওঁৰ যেতিয়া মানে আমি দেখা পালো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বৰ পৰাই আমি গম পাম তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ কালচাৰ কেনেকুৱা তেওঁৰ মানে তেওঁৰ কিখিনি এইমছ আছে তেওঁৰ মানে কেনেকুৱা কালচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে সেই গোটেইখিনি কথা আমি আমাৰ চকুৰ আগত আহি যায় গতিকে যে আমি দেখা পালো এই কালচাৰ ভ্যালুজ ট্ৰেডিশন যি নৰ্মছ সেইখিনি কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বত প্ৰকাশ পায় আৰু সেই ব্যক্তিত্বৰ প্ৰকাশৰ পাই তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ আচৰণটো হেনেকুৱা ধৰণে হয় এজন ব্যক্তি কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব তেওঁৰ সেই কালচাৰৰ পায় তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ মানে যিখিনি তেওঁ মানে ভ্যালুজ ট্ৰেডিশন তেওঁ শিকি আহিছে সৰুৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিত্ব দেখুৱাব তেওঁ কথা বতৰা কোৱা ধৰণ সেই গোটেইখিনি কিন্তু
কেনেকে ৰিফ্লেক্ট কৰিব তেওঁৰ কালচাৰৰ পৰা গতিকে আমি যদি সেনেকে সেই দিশৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে এই দুটা ডিসিপ্লিনে কিন্তু একেগোট হৈ আছে একলগ হৈ আছে কাৰণ কি এজন নৃতত্ববিদ সকলে যেতিয়া তেওঁ এটা জাগাত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব সেই অধ্যয়ন কৰা যোৱাৰ আগতে তেওঁ সেই মানুহখিনিৰ তেওঁ মানে তেওঁ সেই মানুহখিনি সাইকোলজি খিনি জানি ল'ব লাগিব তেওঁ যদি সেই মানুহখিনিৰ সাইকোলজি খিনি গম পাই যায় তেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰাত খুবেই সহজ হ'ব যেনেকৈ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি কোবালে গৈ আছো আমি এটা নতুন জাগালৈ ঠাইলৈ গৈ আছো সেই যোৱাৰ আগতে আমি সেই মানুহখিনিৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰি লওঁ নাই সেই মানুহখিনি কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ কথা বতৰা কি ভাল পায় বেয়া পায় আমি সেই গোটেইখিনি এটা আমি ওভাৰভিউ এটা সদায় লৈ লওঁ আৰু সেইটোৱে কিন্তু আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে বিশেষকৈ এই অধ্যয়ন প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এটা নৃতত্ববিদসকলে আমি যেতিয়া এজন গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি যাব এখন সমাজত তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ তেওঁ সদায় এই সমাজৰ লোকসকলৰ সাইকোলজিটো জানিবলৈ সদায় তেওঁ আগবাঢ়ি আহে নাইবা জানি লয় আৰু সেই সাইকোলজিটো জনোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ অধ্যয়ন প্ৰণালীত বহুতখিনি সহজ হৈ পৰে গতিকে নৃতত্বৰ দুটা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ দুটাৰ এক সুকীয়াকে হলেও দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে যদিও গুৰুত্ব ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ মানৱ আচৰণ আৰু সামাজিক সংগঠনৰ অন্বেষণ সংঘনাই ওপৰৰ পৰা সোমাই পৰে আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পাম যে মনোবিজ্ঞানৰ এটা উপক্ষেত্ৰত যে সংস্কৃতি মনোবিজ্ঞান এই সংস্কৃতিৰ এক বিশিষ্ট উদাহৰণ বুলি ক'ব পাৰো মনোবিজ্ঞানৰ এক মানে আমি এটা সাব ডিসিপ্লিন ক'ব পাৰো যে এটো হল কালচাৰেল সাইকোলজি য'ত আমি মানে মানুহৰ যি সংস্কৃতিৰ লগত যে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব জড়িত হৈ আছে সেই ব্যক্তিত্ব জড়িত হৈ থকাৰ যোনটো অধ্যয়ন প্ৰণালী সেইটো আমাৰ কালচাৰেল সাইকোলজিত সোমাই পৰে মানুহৰ আবেগ অনুভৱ তেওঁ কেনেকে ধৰণে দেখুৱাইছে তেওঁ কেনেকে ধৰণে কথা বতৰা কৈছে সেইখিনি গোটেইখিনিৰ কিন্তু তেওঁৰ সংস্কৃতিৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট কৰে যে এজন ব্যক্তি আমি দেখা পাম ইন্ট্ৰোভাৰ্ট পাৰ্সনালিটি এক্সট্ৰোভাৰ্ট পাৰ্সনালিটি আমি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানুহৰ মাজত ডিফাৰেন্স পোৱা যায় আৰু নাইবা আমি কিছুমান হয়তো এনেকুৱা সমাজত দেখা পাম সেই সমাজখনত ধৰি লওক কিছুমান ট্ৰেডিশন ইমানে খুব নিয়ম যে তেওঁলোকে এইখিনি মানি চলি আছে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ কালচাৰ ৰিফ্লেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা ধৰণ তেওঁলোকৰ খাদ্য প্ৰণালীতে হওক নাইবা তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পোছাকতে হওক গোটেইখিনি মানে আমি পাৰ্সনালিটি বুলি ক'লে অকল আমি খাদ্য নাইবা কোৱা কথা বতৰাতে নহয় গোটেইখিনিকে ধৰি লওঁ গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তুত আমি দেখা পাম সেই ব্যক্তিজনৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে কথা কৈছে তেওঁ কেনেকুৱা কাপোৰ কানি পিন্ধিছে তেওঁৰ যিখিনি মানে তেওঁ যিখিনি বিলিভ সিস্টেম জড়িত হৈ আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁ যোনটো কালচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিকানে ইয়াত মানৱৰ আচৰণ আৰু আচৰণৰ সৰ্বজনীন দিশ আৰু ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ বিভিন্নতা দুইটা বিবেচনা কৰি মানুহৰ আচৰণ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰেক্ষাপটত কেনেকৈ গভীৰভাৱে নিহিত হৈ আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ তেওঁলোকৰ আচৰণ তেওঁৰ আচৰণখিনি তেওঁৰ সংস্কৃতিৰ লগত কেনেকে মানে জড়িত হৈ আছে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিছে কেনেকে ধৰণৰ আবেগ অনুভূতি সেই গোটেইখিনি কিন্তু আমি দেখা পাম তেওঁৰ ব্যক্তিত্বত জড়িত হৈ আছে গতিকে এই ব্যক্তিত্বৰ পৰা আমি কথা ক'ব পাৰো যে মানে তেওঁৰ কালচাৰটো ৰিফ্লেক্ট হৈ আহিছে পদ্ধতিগত ক্ষেত্ৰত নৃতত্ব আৰু মনোবিজ্ঞান সংমিশ্ৰণ নৃতত্ব পদ্ধতি যেনেকে অংশগ্ৰহণকাৰী পৰ্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকাৰ আৰু মনোবিজ্ঞানৰ গৱেষণা পদ্ধতি যেনে পৰীক্ষামূলক যি থাকে ডিজাইন সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু দুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখা পালো যে যেতিয়া এজন সাইকোলজিষ্ট যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ কিন্তু অকল যে মানে তেওঁৰ যিখিনি পৰীক্ষামূলক যিখিনি পদ্ধতি আছে সেইখিনিয়ে নকয় তাৰ লগতে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী পৰ্যবেক্ষণো তেওঁ কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেইখিনি বিজ্ঞানৰ সহায় ল'ব লাগে কেতিয়াবা এজন মনোবিজ্ঞানে যেতিয়া এটা মানে সোসাইটিৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল তেতিয়া নাইবা তেওঁ সেই সমাজৰ যেতিয়া প্ৰবলেমটো জানিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব সেই সমাজৰ তেওঁ কেতিয়াবা কি কৰে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁ বিভিন্ন কাউন্সেলিঙৰ জৰিয়তে বিভিন্ন তেওঁ সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ বহুতখিনি কথা জানিব পাৰে আৰু সেই পদ্ধতিসমূহ নৃতত্বৰ যি মানে গুৰি বুলি ক'ব পাৰো সাক্ষাৎকাৰ সেই সাক্ষাৎকাৰ বিভিন্ন যিখিনি টেকটিক্স সেইখিনি কিন্তু নৃতত্ববিদসকলে বা নৃতত্বৰ
জ্ঞানৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আমি দেখা পাম অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে কেতিয়াবা পৰ্যবেক্ষণ কৰে পাৰ্টিসিপেন্ট অবজাৰভেশন হিচাপে তেওঁ নিজকে তাতে হুমাই লয় আৰু যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ আচৰণটো জানিব হলে মনোবিজ্ঞানীসকলে তেতিয়া সেই সমাজখনত হুমাই পেলাই কেতিয়াবা তেওঁ সেই সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে নিজকে লৈ পেলাই তেওঁ কেতিয়াবা অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কেতিয়াবা তেওঁ যেতিয়া সেই সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে হুমাই লয় নিজকে তেতিয়া তেওঁ যিখিনি নলেজ খিনি আৰ্ণ কৰে সেইখিনি মানে অত্যন্ত নিৰ্ভুল বুলি ক'ব পাৰি তাতে কোনো ভুল নাথাকে আৰু সেই নলেজ খিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ বহুখিনি সমস্যা সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁ শিকে আৰু লগতে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰে এইদৰে আমি দেখা পাম নৃতত্ব আৰু মনোবিজ্ঞানৰ আমি দেখা পাম যে সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে দুইটাই ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সংস্কৃতি প্ৰসংগ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগৰ মানে যিখিনি আমি দেখা পালো যি এক্সপেৰিয়েন্সৰ জৰিয়তে দুইটাই প্ৰদান কৰে মানুহৰ আচৰণ আৰু মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজি সমৃদ্ধ কৰিব পাৰে আমি দেখা পাওঁ তাৰ লগতে মানুহৰ যি মানে মানসিক প্ৰক্ৰিয়া যিটো মেন্টাল সেটআপ হেতু জানিবলৈ আমি দুটা বিজ্ঞানৰে সহায় ল'ব লাগে তেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় যেনেকে মই ক'লো যে এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ গৱেষণা কৰিবলৈ কোনো এটা ঠাইত অধ্যয়ন কৰিব গ'ল তেতিয়া তেওঁ সেই লোকসকলৰ তেওঁ সাইকোলজি খিনি জানিব লাগিব সেই লোকসকলৰ সাইকোলজি খিনি জানিহে তেওঁ কেতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে মনোবিজ্ঞানীসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী যেতিয়া তেওঁলোকৰ টেকনিক্সত তেওঁলোকে যেতিয়া তথ্যখিনি আহৰণ কৰি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক্স ইউজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইখিনি পাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নৃতত্বৰ সহায় ল'ব লাগে কেতিয়াবা নৃতত্বৰ যি পদ্ধতিসমূহ আছে যেনেকে অংশগ্ৰহণকাৰী পদ্ধতি পৰ্যবেক্ষণ সেই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেই সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে নিজকে হুমাই ল'ব নাইবা সেই যি ইন্টাৰভিউ যিখিনি মানে টেকনিক্স কেনেকে হ্যান্ডেল কৰিব সেইখিনি কথা কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম নৃতত্বৰ পৰা লোৱা সহায় লোৱা দেখা পাওঁ গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত দুটা বিজ্ঞানী কিন্তু ইটোৰ সিটোৰ লগত সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে সংমিশ্ৰণ জড়িত হৈছে আৰু সেই পদ্ধতিৰ লগে লগে তেওঁলোকে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে তেওঁলোক দুটা বিজ্ঞানে ইটোৰ সিটোক সহায় কৰে ফলস্বৰূপে ব্যক্তিৰ সামাজিক সংস্কৃতি প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ বিষয়ে ব্যাপকভাৱে বুজিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে এজন ব্যক্তিয়ে সমাজত কেনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিছে এই সমাজ বিধে যে আমি দেখা পাওঁ মানুহৰ আচৰণ বিলাক বেলেগ হয় যে নাইবা আমি এজন এটা সমাজত যাওঁতে মানুহ কেনেকে ধৰণে আচৰণ কৰিম আমি সমাজৰ কেনেকে আমি ডিল কৰি ডাটাখিনি কেনেকে কালেক্ট কৰিম আমাৰ কি ইনফৰমেন্স কেনেকে আমি গুটাম সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু মনোবিজ্ঞানী নৃতত্বৰ সহায় লোৱাৰ ঠিক লগে লগে নৃতত্ববিদসকলে সেই মানুহখিনি কেনেকে হ্যান্ডেল কৰিব তেওঁলোকৰ সাইকোলজিটো কেনেকে জানি লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পদ্ধতি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সদায় সহায় ল'বলৈ দৰকাৰ হয় গতিকে আমি দেখা পালো যে দুটাই কিন্তু আমি গপৰে সাইকোলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিষ্ট সকলে সদায় কি কৰে সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সদায় যিখিনি আমাৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল বেৰিয়াৰ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা আমাৰ বিভিন্ন সমাজত অন্য এটা সমাজৰ লগত বেলেগ এটা সমাজত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক এই সাইকোলজি নলেজে সহায় কৰে লগতে আমাৰ যিখিনি বেসিক ইনষ্টিটিউশন আছে যেনেকে সেই ইনষ্টিটিউশনখিনি বিতংভাৱে জানিবলৈ তাৰ প্ৰত্যেকটো কালচাৰৰ লগত যে কোটা মানে সেন্টিমেন্ট ইমোশন জড়িত হৈ আছে সেই ইমোশনখিনি জানিবলৈ কিন্তু আমাৰ দেখা পাওঁ আমি সাইকোলজিষ্ট সকলৰ সহায় বহু ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগে আৰু এজন এফিশিয়েন্ট মানে এন্থ্ৰোপলজিষ্টে সদায় তেওঁ প্ৰথমতে জানি লয় যে সেই মানুহখিনি সেই লোকসকলৰ সাইকোলজিটো তেওঁ সদায় জানিবলৈ সদায় আগ্ৰহী কাৰণ কি যেতিয়া মানুহ এজন গৱেষকে তেওঁ গৱেষণাৰ পদ্ধতিৰ সময় যেতিয়া তেওঁ মানে সেই মানে এটা লোকৰ নাইবা সেই গোটৰ যেতিয়া তেওঁ সাইকোলজিটো জানি ল'ব তেতিয়া তেওঁৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী অতি সহজ হৈ যায় গতিকে আমি দেখা পালো যে ইয়াৰ লগতে আমি আৰু কিছুমান চাইল্ড ৰিয়াৰিং যিখিনি মানে প্ৰসেস আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত লগতে মানুহৰ যিখিনি আচৰণ বিধি পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কিন্তু সহায় ল'ব লগা হয় গতিকে আমি দেখা পালো যে নৃতত্বৰ যিখিনি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই সৰু সৰু কথাখিনি জানিবলৈ সহায় হয় লগতে কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে মানুহে বিভিন্ন সমাজত কেতিয়াবা মানুহ এজনে এবনৰ্মেল হিচাপে আচৰণ কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে ভালকে কথা কতিব বিচাৰা নাই আমি সেই ব্যক্তিজনক কেনেকে আমি সিধা লাইন আনিব পাৰো সেই ব্যক্তিজনৰ লগত কথা পাতি আমি কেনেকে তেওঁ মানে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰো যিখিনি কাউন্সেলিংৰ দৰকাৰ সেইখিনি সাইকোলজিক্যাল নলেজ আমাক অত্যন্ত দৰকাৰী
আমি প্ৰত্যেক সমাজত যে আমি একেধৰণে মানুহ পাম আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো এখন সমাজত হয়তো মানুহখিনি খুবেই ওয়েলকামিং হ'ব পাৰে অন্য এখন সমাজত যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ হয়তো সেইখন সমাজত হয়তো they are not welcoming তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়াতো আমি তথ্যটো ল'বই লাগিব আমি এজন ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ আমি যেতিয়া যাওঁ আমিতো সেইটো মাইন্ডসেটত যাব নালাগে যে আমি গৈ আমি খিনি ইনফৰমেশন ল'ম আমি কেনেকৈ ধৰণে ল'ম সেই প্ৰসেসটো জানিবলৈ আমাৰ আৰু মানুহখিনি কেনেকৈ আমি হ্যান্ডেল কৰিম তেওঁলোকৰ ইমোশনটোৰ লগত যে তেওঁলোকৰ কালচাৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যে প্ৰত্যেকটো মানে সংস্কৃতি সমলৰ লগত তেওঁলোকৰ একোটা অ্যাটাচমেন্ট জড়িত হৈ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জানাত কিন্তু আমি ল'ব লাগিব সহায় মনোবিজ্ঞানৰ গতিকে আমি যোনটো দুটা বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্ক কৰিছো অধ্যয়ন কৰিছিল সেই দুটাৰ লগত আমি আৰু এটা বিজ্ঞানৰ মানে আমি দেখা পাম সোশ্যাল সায়েন্সৰ যেটো সম্পৰ্ক আছে সেইটো হৈছে ইতিহাস এতিয়া ইতিহাসৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক আমি জানো নৃতত্বৰ যোনটো প্ৰধান শাখা আছে তাৰ ভিতৰত আবয়িক আৰু সাংস্কৃতিক নৃতত্ব সোমাই পৰে এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ ভিতৰত কিন্তু আৰু অন্য শাখাও জড়িত হৈ আছে যেনেকৈ আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰী কথা প্ৰাক ইতিহাসৰ কথা আহি যায় প্ৰাক ইতিহাস এটা তাৰ ভিতৰত শাখা সম্পৰ্ক লগত জড়িত হৈ আছে সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ লগত এতিয়া এই নৃতত্বৰ যোনটো আমি দেখা পালো যে আমি নৃতত্বই সদায় মানে মানুহৰ সংস্কৃতিৰ কথা অধ্যয়ন কৰো তাৰ লগত আমি ইতিহাসৰনো কেনেকৈ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে সেই জড়িতটো কানেকশনটোৱে হৈছে প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ লগত প্ৰাক ইতিহাস আৰু ইতিহাসৰ এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে নৃতত্বৰ যোনটো শাখাৰ তাৰ সাবডিসিপ্লিনৰ ভিতৰত যে এটা প্ৰি হিষ্ট্ৰী পৰি যায় সেই শাখাটোৱে কিন্তু নৃতত্বৰ আৰু ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে আমি তাৰ বিষয়ে এবাৰ জানি লম ইতিহাসৰ সৈতে সম্পৰ্ক কেনেকৈ ইতিহাস হ'ল অতীতৰ পৰিঘটনা ক্ৰমাগতভাৱে অধ্যয়ন আৰু লগতে নৃতত্ববিদসকলে অধ্যয়ন কৰা সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল নৃতত্ববিদসকলে ইতিহাসবিদসকলক সংগ্ৰহ কৰা তথ্য সহায় কোনো বিশেষ সংস্কৃতি অতীতৰ পৰিঘটনাৰ বুজিবলৈ তেওঁলোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰে ইতিহাসে নৃতত্ববিদসকলৰ অতীতৰ পৰিঘটনা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰাত সহায় কৰে ইয়াত ইতিহাসৰ নৃতত্বৰ বাবে অতীতৰ পৰিঘটনা অধ্যয়নৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জড়িত বুলি ক'ব পাৰো ইতিহাসে নৃতত্ববিদসকলৰ অতীতৰ পৰিঘটনা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰাত সহায় কৰে ইয়াত ইতিহাসে নৃতত্বৰ বাবে অতীতৰ পৰিঘটনা অধ্যয়নৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ আমি ইতিহাসৰ কি কৰে পৰিঘটনা অতীতৰ পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰে আৰু ইতিহাস হৈছে written record history হৈছে য'ত written record আছে লিখিত বিৱৰণ ইতিহাসৰ বিৱৰণটো হৈছে লিখিত বিৱৰণ আৰু নৃতত্বই কি কৰে নৃতত্বৰ যোনটো প্ৰাগ ইতিহাস ইয়াত এটা শাখা সোমাই আছে সেই শাখাটোৱে হৈছে ইতিহাসৰ আগৰ সময়খিনি য'ত ইতিহাসে ঢুকি নাপায় য'ত তাতে আমি লিখিত বিৱৰণ নাই প্ৰাগ ইতিহাস কালৰ পৰা যদি আমি অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া প্ৰাগ ইতিহাস কালৰ পৰা আমি যদি অধ্যয়ন কৰি যাওঁ তেতিয়া আদিম মানৱ কালৰ পৰা যোনটো বৰ্তমান সময়লৈকে যোনটো সমাজত যি পৰিঘটনা হৈ আছে সেই পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ নৃতত্বৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য গতিকে এই প্ৰাগ ইতিহাসৰ পৰা ইতিহাস সময়লৈকে সেই গোটেইখিনি সময়ত কিন্তু লিখিত বিৱৰণ নাছিল আৰু ইতিহাসৰ পিছৰ সময় চোৱাতে কিন্তু আমাৰ লিখিত বিৱৰণ পোৱা যায় গতিকে নৃতত্ববিদসকলে ইয়াত ক্ষেত্ৰত কি কৰে তেওঁলোকে সদায় ইতিহাসক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যেতিয়া তেওঁলোকে যায় সেই অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু পৰিঘটনা তেওঁলোকে তাৰ পৰা লয় আৰু ইতিহাসে কি কৰে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন প্ৰণালী অকল লিখিত বিৱৰণলৈকে সীমাবদ্ধ নাৰাখে এতিয়া কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এনেকুৱা সময় অধ্যয়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় যিখিনি সময়ত লিখিত বিৱৰণ নাছিলে তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নৃতত্বৰ সহায় ল'ব লগা হয় তেওঁলোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নৃতত্বৰ সহায় ল'বলৈ তেওঁলোকে জৰুৰী হৈ পৰে কাৰণ কি ইতিহাসৰ নৃতত্বৰ পৰিঘটনাখিনি বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে নৃতত্বৰ পৰা যিখিনি ইতিহাসে অধ্যয়ন কৰে সেইখিনি সময়ত ইতিহাসৰ আগৰ সময়খিনি তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰে যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ আমি সমাজৰ ইতিহাস এখন সমাজ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া সেই সমাজখনক অধ্যয়ন কৰিব যাওঁতে এই সমাজৰ ইতিহাসটো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আমি
সমাজখনৰ ইতিহাসৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি তাৰ হিষ্টৰিকেল একাউণ্টবিলাক চাব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিহাসৰ সহায় ল'ব লাগিব আৰু নৃতত্বই কি কৰে ইতিহাসৰ আগৰ সময়ৰ পৰা একদম বৰ্তমান সময়লৈকে কৰে আৰু ইতিহাসে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব নৃতত্বৰ পৰা সহায় ল'ব বিশেষকৈ সেই আগৰ সময়খিনি য'ত তাতে ৰিটেন ৰেকৰ্ড নাছিলে সেইখিনি সময়ৰ যি তথ্যখিনি দৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইতিহাসে কি কৰিব সেইখিনি সময়ৰ সহায় ল'বলৈ তেওঁলোকে নৃতত্বৰ সহায় ল'ব গতিকে আমি দেখা পাম ইতিহাসে দুটাই কিন্তু অৰিজিন মানুহৰ অৰিজিন এক্সপানশ্যন আৰু এডভান্সমেণ্ট অফ কালচাৰৰ বিষয়ে সদায় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আহিছে ইতিহাসে হওক নাইবা আমাৰ নৃতত্বই হওক প্ৰত্যেকটো ডিচিপ্লিনে মানুহৰ ইতিহাস সংস্কৃতিৰ যি অতীত সেই অতীতৰ অধ্যয়ন প্ৰণালীৰ বিষয়ে সদায় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আহিছে আৰু আমি দেখা পাম যে ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইতিহাসে লিখিত নথি পত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে নৃতত্ববিদসকলে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ কি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ মানে ডাটাখিনি কালেকশ্যন আৰু হিষ্ট্ৰী কি কৰে তেওঁলোকৰ যি পাষ্ট ৰেকৰ্ড আছে সেই পাষ্ট ৰেকৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ এনালাইচিছ লাগি নকৰে কিন্তু নৃতত্ববিদসকলে সেই পাষ্ট ৰেকৰ্ডখিনি কৰাৰ লগতেও তেওঁলোকৰ যি পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য পাইছে সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে সদায় দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰে গতিকে আমি দেখা পাম যে ইতিহাস আৰু নৃতত্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে যেনেকে আমি সমাজ এখনৰ আমি যদি অধ্যয়ন কৰো আমি সমাজৰ অধ্যয়ন কৰোতে প্ৰথমটো কথাটো হৈছে আমি ইতিহাসটো জানিব লাগিব তাৰ হিষ্ট্ৰীটো জানিব লাগিব তাৰ হিষ্ট্ৰী অবিহনে আমি কেনেকেনো ক'ব পাৰো সমাজখন কেনেকুৱা আছিল আৰু সেই সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সেই সমাজখনৰ পৰিঘটনা বিভিন্ন সময়ত যি পৰিঘটনা হৈ আছিল বিভিন্ন সময়ত যিখিনি মানে বিভিন্ন সময়ত যি দিশসমূহ হৈ আছিল সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব যেনেকে আমি যদি কালচাৰৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথাই ক'লো আমি কালচাৰৰ ইতিহাস সংস্কৃতি ইতিহাস যদি আমি এখন সমাজৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব লাগিব আগত কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱা হ'ব যোনটো আমি এটা অনুমান হিচাপে কৰিব পাৰো গতিকে হিষ্ট্ৰীৰ লগত এন্থ্ৰোপলজি জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ আমি প্ৰাগ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'লো যদিও নৃতত্বই আমাৰ মানে হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডৰ গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে সদায় পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত বেছি অধিক গুৰুত্ব দি পেলাই তেওঁলোকে মানৱ সমাজক অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে আমি নৃতত্বই কি কৰে আমাৰ পুৰণা সংস্কৃতিক অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে সেইখিনি সময়ৰ মানুহসকলে তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে আৰু কি ধৰণে তেওঁলোকে সেই সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে যি প্ৰাগইতিহাস কালত যেতিয়া ইতিহাস নাছিলে সেইখিনি সময় নৃতত্বই কি কৰে সেই যুগৰ মানুহসমূহে জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে বিভিন্ন টেকনলজি খটুৱাই তেওঁলোকে নিজে জীয়াই থাকিব পাৰিছিলে সেইখিনি বিষয়ে এন্থ্ৰোপলজিষ্ট সমূহে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকে অতীতৰ সংস্কৃতিৰ লগত অধ্যয়ন কৰি সেই সংস্কৃতিৰ লোকসকলে কেনেকে ধৰণৰ বিভিন্ন সঁজুলি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি আৰু এটা কথা আমি জানিব পাৰো মানুহৰ আমি ইকনমিটো জানিব পাৰো ইকনমিটো কেনেকুৱা আছিল সেইটো আমি জানিব পাৰো গতিকে ইতিহাস আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্বই দুটাই কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বুলি ক'ব পাৰো তাৰ লগতে আৰু অন্য শাখাটোৰ লগত আহি গ'ল আমাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ ডিসিপ্লিন অন্য ডিসিপ্লিনটোৰ লগত আহি সেইটো হৈছে ইকনমিক্স অৰ্থনীতিৰ লগত কেনেকে সম্পৰ্ক হৈ আছে এতিয়া আমি এটা আমাৰ নৃতত্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখাৰ ভিতৰত আৰু এটা আহি যায় সেইটো হৈছে অৰ্থনৈতিক নৃতত্ব আৰু অৰ্থনীতি যেতিয়া একগোট হৈ পেলাই কম্বাইন কৰি আমি ষ্টাডি কৰো তেতিয়া সেইটো হৈছে অৰ্থনৈতিক নৃতত্ব এতিয়া অৰ্থনৈতিক নৃতত্বত কিহৰ কথা অধ্যয়ন কৰে সেইটো জানিব লাগিব অৰ্থনৈতিক নৃতত্বত কিহৰ কৰে আমাৰ অধ্যয়ন কৰে পৃথিৱীত বিভিন্ন লোকসকল যি বসবাস কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকে জীয়াই থাকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে কেনেকে নিজে জীয়াই আছে আৰু সেই জীৱিকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে কি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তেওঁলোকে কি তেওঁলোকে অবষ্টাকল সন্মুখীন হৈ পেলাই তেওঁলোকে জীৱিকাৰ কাৰণে নেচাৰৰ লগত কেনেকে তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰি নিজৰ ইকনমিটো চলাই ৰাখিছে সেই তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে কেনেকে ডিফাৰেন্ট এনভায়ৰনমেন্টাল কন্ডিশনত মানুহে কেনেকে সাৰ্ভাইভ কৰিছে
উইথ দ্য ডিফেন্ড ইকনমি তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডটো কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে গতিকে আমি ইকনমিকত জানো অৰ্থনীতিত আমি কিহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ মানুহৰ জীৱিকাৰ বিষয়ে মানুহে বিভিন্ন সময়ত মানৱ জাতি কেনেকে তেওঁলোকৰ জীৱিকা একে আছিল মানে কি বিভিন্ন সময়ত কেনেকে তেওঁলোকে জীৱিকা পৰিৱৰ্তন কৰি আহিছে যে আমি জানো এক সময়ত মানুহ অন্বেষণ জীৱিকা কৰিছিল অন্বেষণ জীৱিকা হৈছে ফুড গেদাৰিং তাৰ পিছত সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে উৎপাদন জীৱিকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে গতিকে এই যোনটো দীঘল এটা প্ৰচেষ্টা অন্বেষণ জীৱিকাটো কিন্তু বহুত তেওঁলোকে শিকাৰ কৰিছিল মাছ মাৰিছিল পশুপালন তাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া উৎপাদন জীৱিকা হল উৎপাদন জীৱিকাত তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে তেনেকে পশুপালন আৰম্ভ কৰিলে গতিকে এই যোনটো যাত্ৰা মানুহৰ যোনটো যাত্ৰা একেবাৰে অঘৰী জীৱনৰ পৰা স্থায়ী জীৱনলৈ সেই যাত্ৰাটোত কিন্তু মানুহৰ লাইফষ্টাইলটো ইকনমিটো জড়িত হৈ আছে মানুহৰ যেতিয়া লাইফষ্টাইলটো লগত ইকনমি জড়িত হৈ আছে আৰু লগতে সেই ইকনমি কিন্তু মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰিছে মানুহজনৰ এজন ব্যক্তি কেনেকুৱা ইকনমি সেই ইকনমিকৰ ওপৰত তেওঁৰ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ লাইফষ্টাইলটো জড়িত হৈ আছে যেনেকে আমি যদি আদিম কালৰ লোকৰ কথাই কলো যেতিয়া এসময়ত যেতিয়া মানুহে শিলৰ অস্ত্ৰবিলাক মানে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে শিকাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকে সেই অস্ত্ৰবিলাক সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ আধুনিক অস্ত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আমি এইটো কথা জানিব লাগিব যে আধুনিক এই বৰ্তমান সময়ৰ যি অস্ত্ৰ সেই অস্ত্ৰ কিন্তু ইয়াৰ গুৰিটোৱে হৈছে আমাৰ আধুনিক মানে অতীতৰ অস্ত্ৰসমূহ সেই অতীতৰ অস্ত্ৰৰ পৰাই কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ অস্ত্ৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে নাইবা আনা হৈছে এপ্লিকেবল কৰা হৈছে আৰু সেই ডিজাইন কৰি সেই মানে সময়ৰ লগতে অস্ত্ৰসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আদিম কালত যেতিয়া মানুহে জীৱিকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে সেই অস্ত্ৰৰো কিন্তু সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে আৰু সেই মানুহে বিভিন্ন পৰিবেশত নিজকে মানে এডজাষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে মাছ মৰা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা আকৌ শিকাৰ কৰা সঁজুলি কিছুমান আছিল বেলেগ আকৌ কিছুমান মানে চৰাই মাৰাৰ সঁজুলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেনেকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে আৰু মানুহে বিভিন্ন পৰিবেশৰ লগতো সেই অস্ত্ৰসমূহ তৈয়াৰ কৰিছিল সেই গতিকে সেই নলেজটো যে মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰিবেশত তেওঁলোকে কি কৌশল অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিছিল সেই অধ্যয়নটোৱে হৈছে ইকনমিক এন্থ্ৰোপলজি অৰ্থনৈতিক নৃতত্ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে নৃতত্ব আৰু অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে নৃতত্বই বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি জীৱিকা সেই জীৱিকাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে যেনেকে আমি যদি কওঁ আমি নৃতত্বই কি কৰে মানে বিভিন্ন ট্ৰাইবেল নাইবা পিজন সোসাইটি যি বৰ্তমান আছে সেই লোকসকলৰ যি জীৱিকাৰ সেই জীৱিকাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে বিশেষকৈ আমি কিছুমান এনেকুৱা জনগোষ্ঠী দেখা পোৱা যাব যি সকলে ধৰি লওক এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ইকনমি সেই ইকনমিটো এতিয়াও তেওঁলোকৰ অতি পুৰণা এতিয়াও তেওঁলোকে পুৰণা ইকনমিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা অৱলম্বন কৰি আছে ধৰি লওক মাটি বনোৱা মাটিৰ পটৰীৰ কথাই কলো নাইবা অন্য মাছ মৰা কৌশলৰ কথাই কলো এতিয়াও কিছুমান হেনুকা জনজাতি আছে যি সকলে এতিয়াও সেই পুৰণা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱিকা চলাই ৰাখিছে যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনেল ইকনমি পৰম্পৰাগত যিটো মানে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এতিয়াও সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জীৱিকা চলাই ৰাখিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কি কৰে নৃতত্বই সদায় সেইখিনি বিষয় অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰে তাৰ লগতো বিভিন্ন পৰিবেশত বেপাৰ বাণিজ্য কৰি পেলাই কেনেকে মানুহে জীয়াই আছিলে সেইখিনি বিষয়ও অধ্যয়ন কৰে যেনেকে আমি যদি স্কিমছ সকলৰ কথাই কলো তেওঁলোকেনো অকল নিজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব নেকি নাইবা এটা অন্য জনগোষ্ঠীৰ কথাই মই যদি চাওঁ আমি প্ৰত্যেকটোৱে জানো সব বস্তু আমি উৎপাদন কৰিব পাৰো জানো নোৱাৰো গতিকে আদিম কালৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে মানুহে কেনেকে নিজে মানে জীয়াই আছিল বিনিময় প্ৰথা দি কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ইজনে সিজনক ভালকে জানিব লাগিব তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো অন্য কালচাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকে ভাল সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব গতিকে এই সমূহ অধ্যয়ন কৰিব যাওঁতে কালচাৰ অধ্যয়ন কৰিব যাওঁতে কিন্তু নৃতত্ববিদ সকলে সদায় সেই ইকনমিটো ষ্টাডি কৰিলে এটা গ্ৰুপৰ ইকনমিটো কেনেকে তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিছু ট্ৰেডিশন কিছু নৰ্মছ কিছু ভ্যালু আমি দেখা পাম আমাৰ
ইকনমিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ইকনমিটোৰ লগতে কিন্তু এটা জাতি জড়িত হৈ আছে এটা জনজাতি জড়িত হৈ আছে সেই ইকনমিটোৰ লগতে গতিকে এই সমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নৃতত্ত্ববিদসকলে ইকনমিক্সৰ সহায় ল'ব লগা হয় গতিকে আমি দেখা পাম যে এই যিখিনি মানে আমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ অফ মানে আমি এন্থ্ৰোপলজি নৃতত্ত্বৰ লগত অন্য শাখাৰ লগত যি সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কৰ কথা যদি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম বহুত কেইটা মানে শাখাৰ লগত সম্পৰ্ক আমি আজি দেখা পালো যেনেকৈ আমাৰ প্ৰথমটো আছিল আমাৰ সোশিয়োলজি সোসাইটিৰ লগত সোশিয়োলজি আছিলে সাইকোলজিৰ লগত আমি দেখা পালো ইতিহাসৰ লগত দেখা পালো আৰু শেষত আমি ইকনমিক্সৰ লগত আমি দেখা পালো যে আমি দেখা পালো যে প্ৰত্যেকটো ডিসিপ্লিনৰ লগত আমাৰ নৃতত্ত্বৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে আমি কেতিয়াও এটা ডিসিপ্লিনক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিচাপে অধ্যয়ন কৰা অকল নৃতত্ত্বই নহয় যিকোনো এটা ডিসিপ্লিনক আমি মানে স্বতন্ত্ৰভাৱে কেতিয়াও অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰো তাৰ কিছুমান বিষয়বস্তু কিছুমান অধ্যয়নৰ কথা অন্য মানে দিশৰ লগত সদায় সম্পৰ্ক থাকিব কেতিয়াও হেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাথাকে গতিকে আমি এই নৃতত্ত্বৰ যোনটো অন্য শাখাৰ লগত যে সম্পৰ্কৰ কথা ক'লো নেকি সোশিয়োলজিৰ ক্ষেত্ৰত ক'লো সোশিয়োলজি যেনেকৈ সমাজৰ কথা অধ্যয়ন কৰে সমাজৰ বিভিন্ন আধুনিক সমাজৰ বিশেষকৈ আধুনিক সমাজৰ কথা অধ্যয়ন কৰে ঠিক তেনে নৃতত্ত্বই প্ৰিমিটিভ সোসাইটিৰ কথা অধ্যয়ন কৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে কাৰণ কি দুটাই সমাজৰ কথাই অধ্যয়ন কৰে আৰু আমি এনেকুৱাও দেখিছো যে কম্পাৰেটিভ ষ্টাডিও বহুত ক্ষেত্ৰত কৰা হয় গতিকে এই সমূহ ইয়াৰ লগত সেনেকে ইয়াৰ সম্পৰ্ক দেখা পালো তাৰ লগতে আমি ইতিহাসৰ লগত সম্পৰ্ক দেখা পালো যে ইতিহাসৰ বিভিন্ন পৰিঘটনা সেই পৰিঘটনাসমূহে বিভিন্ন সমাজৰ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত কেনেকে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় বিশেষকৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত ইতিহাসৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ সময়ৰ লগে লগে ইতিহাসে যে আমাৰ দেখা পাওঁ সংস্কৃতিৰ মানে কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ঐতিহাসিক ঘটনাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত কি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু আমি নৃতত্ত্বই সদায় অতীতৰ সংস্কৃতিৰ কথা অধ্যয়ন কৰা আমি সদায় মানুহৰ অৰিজিন এণ্ড মানে এক্সপানশ্যন এণ্ড এডভান্সন অফ কালচাৰ ইন দ্য পাষ্ট আমাৰ সেইটো সদায় আমাৰ লক্ষ্য গতিকে আমি সদায় মানুহৰ সংস্কৃতি কেনেকে পৰিৱৰ্তন হ'ল সময়ৰ লগে লগে কেনেকে আমাৰ মানুহৰ সংস্কৃতি কেনেকে বিকাশ হ'ল এই গোটেইখিনি পুৰণা কালচাৰৰ কথা ষ্টাডি কৰি তাৰ লগত টেকনলজি কেনেকে জড়িত হৈ আছে সেইটো কথা আমাৰ আহি যায় সাঙুৰ খাই যায় প্ৰথমতে আমি সংস্কৃতি যেনেকে ইতিহাসটো জানাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ টেকনলজিৰ কথাও আহি যায় কাৰণ কি মানুহে যাতে জীৱিকা আহি যায় কথাটো যেনেকে জীৱিকাৰ লগত যদি আমি কথাটো চাওঁ তেতিয়া আমাৰ ইকনমিক্স জড়িত হৈ যায় মানুহে বিভিন্ন সময়ত জীয়াই থাকিবলৈ যি কৌশল অৱলম্বন কৰে সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে মানুহে কিছু তাৰ টেকনলজি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন আনিছে যেনেকে মাছ মৰা সঁজুলি লগতে খেতি কৰা সঁজুলি আমি সঁজুলিসমূহ বেলেগ দেখিছো কি কাৰণে কাৰণ কি সঁজুলি পৰিৱেশৰ লগত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই সঁজুলিৰ লগত তেওঁলোকৰ যি জীৱিকা জড়িত হৈ আছে গতিকে এই সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম যে জড়িত হৈ আছে নৃতত্ত্ব আৰু ইকনমিক্স তাৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা আমি জানিছিলো যে সাইকোলজি মনোবিজ্ঞান কেনেকে জড়িত হৈ আছে আমি জানো যে এটো কথা আমি পঢ়িছিলো যে আমাৰ যেতিয়াই নৃতত্ত্ববিদসকলে মানুহৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ মানুহৰ মনৰ কথাও জানিব লাগিব এন্থ্ৰোপলজি ষ্টাডি অফ মেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকল আমি মানুহৰ সংস্কৃতিটো চালেতো নহব ফিজিকেল চালেই নহব তাতে কালচাৰৰ ভিতৰত মানুহৰ মানসিক অৱস্থাটো আমি কিছু অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আমাৰ কিছু মানুহৰ মানসিক অৱস্থাৰ জ্ঞান আমি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি নিজৰ অধ্যয়ন প্ৰণালীটো আমি ভালকে আগবঢ়াই নিব পাৰিম যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ সদায় আগে জানিব লাগিব সেই মানুহৰ মেণ্টেল সেটআপটো কেনেকুৱা তেওঁ যোনটো গাঁও নাইবা যোনটো এৰিয়াত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছে সেই এৰিয়াটোৰ লোকসকলৰ তেওঁ জানিব লাগিব লোকসকলৰ মেণ্টেল সেটআপটো কেনেকুৱা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম নৃতত্ত্বই যোনটো মানে সাইকোলজিৰ লগত সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি যোনটো আজি ডিসকাস কৰিলো আমি সেই ক্লাছত চাৰিটা ডিসিপ্লিনৰ লগত ৰিলেশনশ্বিপটো আমি অধ্যয়ন কৰিলো এটা হল আছিল আমাৰ সোশিয়োলজি তাৰছত আছিল আমাৰ ইতিহাস সাইকোলজি আৰু লগত ইকনমিক্স আমি দেখা পাম যে এই চাৰিটা ডিসিপ্লিনৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক দেখা পালো সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বৰ আৰু সেই চাৰিটা ডিসিপ্লিনত কিন্তু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশন জড়িত হৈ আছে যোনটো কানেকশনটো এন্থ্ৰোপলজি ষ্টাডিত অত্যন্ত দৰকাৰী আমি জানো যে এন্থ্ৰোপলজিত এটা হোলিষ্টিক ষ্টাডি বুলি কোৱা যায় এন্থ্ৰোপলজি শাখাসমূহ আমি যদি তাৰ ব্ৰাঞ্চেছ বিলাক আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম সেই ব্ৰাঞ্চেছ প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চেছৰ লগতে কিন্তু একোটা সোসাইটিৰ বিভিন্ন এসপেক্ট জড়িত হৈ আছে
যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে সামাজিক নৃতত্বৰ কথাই ক'লো সামাজিক নৃতত্বৰ লগত তাৰ সমাজৰ সংস্কৃতিৰ সমাজৰ কথা জড়িত হৈ আছে আকৌ সাংস্কৃতিক নৃতত্বৰ লগত সমাজৰ সংস্কৃতি তাৰ লগতে আমি ইকনমিক এন্থ্ৰোপলজিৰ লগত আমি তাৰ সোসাইটি ইকনমিকটো জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ folk culture জড়িত হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে তাৰ লগত ফিজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজি আবৈ দিকটো জড়িত হৈ আছে গতিকে নৃতত্বৰ প্ৰত্যেকটো শাখাৰে কিন্তু আমি দেখা পাম একোটা সম্পৰ্ক আছে অন্য সোশিয়াল সায়েন্সৰ লগত গতিকে আজি আমি যোনটো চাৰিটা ডিসিপ্লিনৰ কথা আমি ষ্টাডি কৰিলো আমি তাতে দেখা পালো যে প্ৰত্যেকটোৰে কিন্তু একোটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে আৰু এই সোশিয়াল এণ্ড সোশিও কালচাৰ এন্থ্ৰোপলজি এৰিয়াটো বিশেষভাৱে যদি আমি চাওঁ তে দেখা পাম ইয়াৰ স্কোপটো খুবেই বহল আমি এন্থ্ৰোপলজি এজ এ হোলিস্টিক ডিসিপ্লিন বুলি ইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ কি এন্থ্ৰোপলজি যোনটো এৰিয়া অফ ষ্টাডি সেইটো এৰিয়া অফ ষ্টাডি খুবেই ব্ৰড ইয়াৰ অন্য সাবজেক্টৰ লগত সম্পৰ্ক থাকাটো একদম নিশ্চিত কাৰণ কি আমি দেখা পাম যেনেকৈ সোশিয়োলজি ক্ষেত্ৰতে ক'লো আমি হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰতে ক'লো সাইকোলজি ক্ষেত্ৰতে ক'লো নাইবা ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লো এই প্ৰত্যেকটো এস্পেক্ট কিন্তু আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানুহৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই প্ৰত্যেকটো এস্পেক্টে কিন্তু আমাক সমাজক জানিবলৈ সহায় কৰে গতিকে আজি মই ইমানতে মোৰ ক্লাছটো সামৰি মাৰিলো নমস্কাৰ